The conference has been sponsored by the Faculty of Graduate Studies and the Department of Christian Civilization of the University of Jaffna in collaboration with the Asian Network for Public Theology to commemorate the Golden Jubilee from 1974 to 2024 of the University of Jaffna, marking 50 years of academic pursuits in the service of the knowledge in Jaffna. Additionally, the Department of Christian Civilization celebrates its 40 years of Christian studies at the University of Jaffna. The first day's inaugural session is taking place today in the Kailasapati Auditorium, which was dedicated for the memory of the first president of Jaffna campus, namely Professor Kailasapati. And the academic session will take place tomorrow at the Faculty of Graduate Studies, University of Jaffna. The first lecturer of the Department of Christian Civilization, Bishop Emeritus Right Reverend Dr. S. Jamanesan, and the pioneering head of the Department of Christian Civilization, University of Jaffna, was Reverend Professor A.J.V. Chandrakandan, who is a professor at the University of Toronto and has come all the way from Canada to grace this occasion and to deliver the keynote address today. The first International Research Conference on Christian Studies took place on December 7 and 8, 2018, organized by the Department of Christian Civilization of the University of Jaffna in collaboration with Tirumarai Kalamandram, the Center for Performing Arts in Jaffna. Due to COVID-19 and the economic crisis prevailing in the country, the second International Research Conference was not conducted in the year 2020. The convener, Reverend Father Professor Paul Rohan, emphasizes that research constitutes as essential or primary activity of a higher education center. அனைவருக்கும் வணக்கம். கிறிஸ்தவ கற்கைகளின் இரண்டாவது அனைத்துலக ஆய்வு மாநாடு 2024. கிறிஸ்தவ கற்கைகளின் அனைத்துலக ஆய்வு மாநாட்டில் பங்கெடுக்கும் உங்கள் அனைவரையும் இருகரம் கூப்பி அன்போடு அழைத்து நிற்கின்றோம். முதல் நாள் நிகழ்வுகள் கைலாசபதி கலையரங்கில் இடம்பெறுகின்றன. யாழ்ப்பாண பல்கலைக்கழகம் 1974 ஆண்டு ஆரம்பிக்கப்பட்டு 2024 ஆண்டில் 50 ஆண்டுகளின் நிறைவை கொண்டாடுகின்றது. அதன் ஒரு பகுதியாக கிறிஸ்தவ கற்கைகளின் இரண்டாவது அனைத்துலக ஆய்வு மாநாடு அமைகின்றது. சவால் மிக்க காலங்களில் சமயங்களின் பங்கு என்னும் கருப்பொருள் கொண்ட ஆய்வு மாநாட்டின் முதல் நாள் நிகழ்வுகள் இனிதே ஆரம்பமாகின்றன. Distinguished guests, participants, and ladies and gentlemen, a very warm welcome to the second International Research Conference on Christian Studies on the theme of the role of
religions in challenging times. Our registration desk is now open in the lobby near the entrance of the Kailasapati Auditorium, University of Jaffna, where our dedicated team will assist you with the registration process and provide you with conference materials. தற்பொழுது விருந்தினர்களை வரவேற்கும் நிகழ்வு ஆரம்பமாகியுள்ளது. சம்பிரதாய முறைப்படி கலாசார மணங்கமிழ ஆரம்பமாகின்றது. இன்னியத்தின் இசைகளோடும் இதயங்களின் மலர்வுகளோடும் இன்முகத்தோடு அனைவரையும் வரவேற்று நிற்கின்றோம். வணக்கத்துக்குரியவர்களே, சான்றோர்களே, ஆன்றோர்களே, இருகரம் கூப்பி உங்களை வரவேற்கின்றோம். The guest will be honored with garlanding, and they will be accompanied by the group of traditional Tamil musical instruments called Inniyam in Tamil language. Embodies the rich musical heritage and traditions of our Tamil culture. Their melodies evoke emotions, tell stories, and resonate with the essence of our shared heritage. This second international research conference takes place today and tomorrow at the University of Jaffna. This conference has been sponsored by the Faculty of Graduate Studies and the Department of Christian Civilization of the University of Jaffna in collaboration with the Asian Network for Public Theology to commemorate the Golden Jubilee from 1974 to 2024 of the University of Jaffna, marking 50 years of academic pursuits in the service of the Noble Shrine in Jaffna, Sri Lanka. Additionally, the Department of Christian Civilization celebrates its 40 years of Christian studies at the University of Jaffna. The first day's inaugural session is taking place today in the Kailasapati Auditorium, which was dedicated for the memory of the first president of Jaffna campus, namely Professor Kailasapati. The first lecturer of the Department of Christian Civilization, Bishop Emeritus Right Reverend Dr. S. Jabanation, and the pioneering head of the Department of Christian Civilization, University of Jaffna, was Reverend Professor A.J.V. Sandrakandan, who is a professor at the University of Toronto and has come all the way from Canada to grace this occasion to deliver the keynote address today. The first International Research Conference on Christian Studies took place on December 7th and 8th, 2018, organized by the Department of Christian Civilization of the University of Jaffna in collaboration with Tirumarai Kalamandram, the Center for Performing Arts in Jaffna. Due to COVID-19 and the economic crisis prevailing in the country, the second International Research Conference was not conducted in the year 2020. We are pleased to have all of you here with us this afternoon as we embark on this journey of knowledge and exploration.
கிறிஸ்தவ கற்கைகளின் இரண்டாவது அனைத்துலக ஆய்வு மாநாடு யாழ்ப்பாண பல்கலைக்கழகத்தின் உயர் பட்ட படிப்புகள் பீடம் கிறிஸ்தவ கற்கைகளில் முதுமானி ஆசியாவின் பொதுவெளி இறையியல் பூகோள வலைப்பின்னல் ஆகியவற்றின் இணைந்த ஒருங்கிணைப்பில் இடம்பெறுகின்றது. மாலை அணிவிக்கப்பட்ட விருந்தினர்கள் பண்பாட்டு முறைப்படி மலர்களின் நறுமணங்களோடும் ஞானத்தின் நிறைவுகளோடும் அறிவொழுக்கத்தில் நிறைந்த பெரியோர்களாக சமயத் தலைவர்கள், துணைவேந்தர், பீடாதிபதி, பேராசிரியர்கள் உள்ளடங்கலாக மங்களகரமாக வரவேற்கப்படுகின்றனர். தற்பொழுது கலை அரங்கத்தில் நுழைகின்றனர். Let us all stand and receive the guest. The guests are garlanded. They are accompanied by the group of traditional Tamil musical instrument called Inniyam. I invite you all to join us as we commence our welcome ceremony with the receiving of our esteemed distinguished chief guests, religious dignitaries, professors and other dignitaries. The next on the agenda is the lighting of the traditional oil lamp. This ceremonial practice is common in many cultural and religious contexts, symbolizing the dispelling of darkness and the ushering in of light and wisdom. Let us now proceed with the lighting of the traditional oil lamp, symbolizing the dispelling of darkness and the ushering of light and knowledge. I kindly invite the following individuals to participate in the lighting of the traditional oil lamp. The Bishop of Manna, Right Reverend Dr. E. Emmanuel Fernando will now proceed to light the traditional oil lamp. Following him, I kindly invite the professor. Thank you. Following him, I kindly invite the professor of the University of Peradeniya, Venerable Muva Attagama Nyananda, to join us in lighting the traditional oil lamp. We are privileged to have with us the chair and the chief guest of the conference, the Bishop of Jaffna, Right Reverend Dr. Justin B. Gnanapragasham, to light the oil lamp. It is my pleasure to invite the Vice Chancellor, Professor S. Sri Saknaraja, to participate in the lighting of the traditional oil lamp. We are honored to have the pioneering head of the Department of Christian Civilization, University of Jaffna, and the Professor of University of Toronto, Reverend Professor A.J.V. Chandrakandan, to light the oil lamp.
Next, I extend a warm invitation to the President of the Jaffna District Interreligious Council, Sivasri Kirubananda Kurukal, to light the oil lamp. Now I kindly invite the committee member of the Jaffna Interreligious Council as Sai S. Subian. Thank you. I kindly invite the former chair of the Global Network for Public Theology, Professor Rudolf von Sinner. I kindly invite Professor Jnana Patrick, the co-chair and the coordinator of the ACM Network for Public Theology. I kindly invite the convener of the conference and the head of the Department of Christian Civilization, University of Jaffna, Reverend Father Professor J.C. Paul Rohan, to light the oil lamp. I kindly invite Bishop Japanation, the first lecturer of the Department of Christian Civilization, University of Jaffna, to light the oil lamp. I kindly invite Professor Palasundaram Pillai to light the oil lamp. I invite Mrs. Kasturi, the non-academic staff of the Department of Christian Civilization of the University of Jaffna. I invite Mr. Anton Sasikumar, representing the first batch of the Master of Christian Studies, University of Jaffna. Finally, I invite Ms. K. Kalhi to light the oil lamp on behalf of the second batch of the Master of Christian Studies at the University of Jaffna. I kindly invite Professor S. Kannadasan, the Dean, Faculty of Graduate Studies, University of Jaffna. Thank you. Let us commence this auspicious occasion with the grace and blessing of the divine. As we gather here today, we invoke the blessing of the divine as we embark on this journey of learning and enlightenment. Let's all stand for the divine invocation. We will invoke the divine blessing through a special prayer song. அனைவரும் எழுந்து நின்றவாறே அமைதியில் நிலைத்திருந்து
இறை வழிபாட்டில் இணைந்திடுவோம். அன்பின் வடிவே அருளமுதே பண்பின் சுனையே பரம்பொருளே வாழ்வில் நொழியே வழித்தடமே வழியும் நீயே வணங்குகிறே கற்பனைக்கு எட்டாத கவினமுதே உந்தல் பொற்பதத்தை போற்றுகின்றேன் இறை முதலே. கற்பனைக்கு எட்டாத கவினமுதே உந்தல் பொற்பதத்தை போற்றுகின்றேன் இறை முதலே. இறை முதலே இறை முதலே ஆதியும் அந்தமும் இல்லாதாய் ஆதியும் அந்தமும் இல்லாதாய் நீ சோதியே சொல்லறிய சொஞ்ஞானமே. கற்பனைக்கு எட்டாத கவினமுதே உந்தல் பொற்பதத்தை போற்றுகின்றேன் இறை முதலே. இறை முதலே இறை முதலே கலைகளில் ஊற்றாகி களிப்புடல் நடமாடி கலைகளில் ஊற்றாகி களிப்புடன் நடமாடி விலையில்ல பேரின்ப அருளூட்டினாய் அன்பு நிலையினில் நிதம் வாழும் நிம்மதி தந்துந்தல் ஒளியினால் வழி காட்டுவாய் பேர் ஒளியினால் வழி காட்டுவாய் பேர் ஒளியினால் வழி காட்டுவாய். கற்பனைக்கு எட்டாத கவினமுதே உந்தன் பொற்பதத்தை போற்றுகின்றேன் இறை முதலே. இறை முதலே இறை முதலே Thank you. Please be seated. We are privileged to present a welcome dance by Thirumarai Kalamandram, showcasing the rich cultural heritage of our land. முதல் நிகழ்வாக வரவேற்பு நடனம் இடம்பெறுகின்றது. வரவேற்பு நடனத்தை வழங்குபவர்கள் யாழ் திருமறை கலாமன்றத்தினர். அவர்களை அன்புடன் அழைத்து நிற்கின்றோம்.
குத்து கிட்ட கிண்ண கிட்ட ஜன்ன கிட்ட நம் கிட்ட தாம் தீம் தீம் தாம் தடி கிட்ட தக தீம் தடி கிட்ட தக குத்து கிட்ட கிண்ண கிட்ட ஜன்ன கிட்ட நம் கிட்ட தாம் தீம் தீம் தாம் தடி கிட்ட தக தீம் தடி கிட்ட தக குத்து கிட்ட கிண்ண கிட்ட ஜன கிட நம் கிட்ட தாம் தீம் தீம் தாம் தரி கிட்ட தக தீம் தரி கிட்ட தக குத்த கிட்ட கிண்ண கிட்ட ஜன கீடனம் கிட்ட தாம் தீம் தீம் தாம் தரி கிட்ட தக தீம் தரி கிட்ட தக குத்த கிட்ட கிண்ண கிட்ட ஜன கிடனம் கிட்ட தாம் தீம் தீம் தாம் தரி கிட்ட தக தீம் தரி கிட்ட தக குத்த கிட்ட கிண்ண கிட்ட ஜன கிடனம் கிட்ட தாம் தீம் தீம் தாம் தரி கிட்ட தக தீம் தரி கிட்ட தக குத்த கிட்ட கிண்ண கிட்ட ஜன கிடனம் கிட்ட தாம் தீம் தீம் தாம் தரி கிட்ட தக தீம் தரி கிட்ட தக குத்த கிட்ட கிண்ண கிட்ட ஜன கிடனம் கிட்ட தாம் தீம் தீம் தாம் தரி கிட்ட தக தீம் தரி கிட்ட தக குத்த கிட்ட கிண்ண கிட்ட ஜன கிடனம் கிட்ட தாம் தீம் தீம் தாம் தரி கிட்ட தக தீம் தரி கிட்ட தக குத்த கிட்ட கிண்ண கிட்ட ஜன கிடனம் கிட்ட தாம் தீம் தீம் தாம் தரி கிட்ட தக தீம் தரி கிட்ட தக குத்த கிட்ட கிண்ண கிட்ட ஜன கிடனம் கிட்ட தாம் தீம் தீம் தாம் தரி கிட்ட தக தீம் தரி கிட்ட தக குத்த கிட்ட கிண்ண கிட்ட ஜன கிடனம் கிட்ட தாம் தீம் தீம் தாம் தரி கிட்ட தக தீம் தரி கிட்ட தக குத்த கிட்ட கிண்ண கிட்ட ஜன கிடனம் கிட்ட தாம் தீம் தீம் தாம் தரி கிட்ட தக தீம் தரி கிட்ட தக குத்த கிட்ட கிண்ண கிட்ட ஜன கிடனம் கிட்ட தாம் தீம் தீம் தாம் தரி கிட்ட தக தீம் தரி கிட்ட தக ஜம் 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 தக ஜம் தஜனு தனு தரனு ததிமி தக ஜம்
தீம் 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 திமித கிடத கிடத தனு ததக தாம் 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 தஜனு தாம் 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 தீம் தோம் தனோ ததக தாம் ஜம் 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 தக ஜம் தஜனு தனு தனு திமி ததக ஜம் தீம் 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 தகதாம் திமித கிடத கிடத ஜனு தகதாம் தாம் 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 தஜனு தாம் 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 தீம் தோம் தனோ தகதாம் தஜம் ததிங்கினதும் தஜம் ததிங்கினதும் 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 தகஜம் ததிங்கினதும் தஜம் ததிங்கினதும் 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 தகஜம் ததிங்கினதும் தஜம் ததிங்கினதும் 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 மங்களநாதனே மனுவுரு தேவனே நெஞ்ச கமலத்தில் நிறைந்தருள் புரிவாய் மங்களநாதனே மனுவுரு தேவனே நெஞ்ச கமலத்தில் நிறைந்தருள் புரிவாய் கன்னி மாமரி மாசர மகரே நாட்டினை துயரொழி காத்தருள் புரிவாய் கன்னி மாமரி மாசர மகரே நாட்டினை துயரொழி காத்தருள் புரிவாய் உலகின் ஒளியே உண்மையின் வடிவே அன்பினால் உலகினை மீட்டவ போற்றி உலகில் ஒளியே உண்மையின் வடிவே அன்பினால் உலகினை மீட்டவ போற்றி இறைமகள் இயேசுவே போற்றி போற்றி இறைமகள் இயேசுவே போற்றி போற்றி பாதவ மகரே கமபத நினி சரிடி காரி சனிரி சானிர சானித பாதவ மகரே கமபத நினி சரிடி காரி சனிரி சானிர சானித பதவ மபம கமகரே கம பத பம பத நித பத நிசரி குத்து கிட்ட கிண்ண கிட்ட ஜன கிட்ட நம் கிட்ட தாம் தீம் தீம் தாம் தரி கிட்ட தக தீம் தரி கிட்ட தக குத்து கிட்ட கிண்ண கிட்ட ஜன கிட்ட நம் கிட்ட தாம் தீம் தீம் தாம் தரி கிட்ட தக தீம் தரி கிட்ட தக தீம் வரவேற்பு நடனத்தை வழங்கிய யாழ் திருமறை கலாமன்றத்தினருக்கு ஏற்பாட்டு குழுவினர் சார்பாக எமது மனமார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம்.
as we move on to the next program, it is time to invite the guests to the stage. May I call upon the names of the guests to the stage. Our chief guest, Right Reverend Dr. Justin B. Gnanaprakasam, please come to the stage. Our chair of the conference, Professor Sivakolundu Sri Satkunaraja, please come to the stage. The co-chair of the conference, Professor S. Kannadasan, we invite you to the stage, please. Bishop of Mana, Emmanuel Fernando, we invite you to the stage, please. Venerable Muvetagama Jnanananda, please come to the stage. Sivasri Kirubananda Kurukal, please come to the stage. Professor Rudolf Fonsina, former president of GNPT, please come to the stage. The keynote speaker of the conference and our former head of the Department of Christian Civilization, Professor A.J.V. Chandrakandan, please come to the stage. Professor Jnana Patrick, the coordinator for ANPT, please come to the stage. Very Reverend Father P.J. Jabaratnam, Vicar General, and the council member, please come to the stage. Professor P. Balasundaram Pillai, the former Vice Chancellor, please come to the stage. Maulavi Sufyan, representing our Islamic community, please come to the stage. Bishop Jabanesan, Emeritus Bishop of the Church of South India, please come to the stage. Very Reverend Father P. Kristunayagam, the Vicar General of the Diocese of Mana, please come to the stage. Thank you, my dear guests, for honoring us by ascending to the stage. Please be seated. It is my pleasant duty to welcome you all for this important event in this Golden Jubilee year of the University of Jaffna. Here am I, all of my dear guests of this day, friends and students, to give a hearty welcome, big and warm enough to encompass you all. To say that we are thrilled to see you all is underestimated. The second conference on Christian studies becomes important for two prominent reasons. The first reason is that it is taking place in the University of Jaffna during its Golden Jubilee. The Jaffna campus of the University of Ceylon was started in July 1974. The Faculty of Science in the premises of Jaffna College in Vattukotai, and the Faculty of Humanities in the current premises in the properties of Sir Ponnambalam Ramanathan. The study of Christianity as a discipline here is as old as the University of Jaffna.
When the full-fledged University of Jaffna was created in 1979, the study of Christianity also was incorporated as a unit in the Faculty of Arts. Therefore, while the university celebrates its 50 years of existence, the study of Christianity in it has its completion of 45 years. The second reason why this conference becomes prominent is that this is the first conference in the whole of Asian continent that is convened under the sphere of public theology with the motto, Role of Religions in Challenging Times. In such a historically important event, first and foremost, I am delighted and honored to welcome our dear Bishop, Right Reverend Dr. Justin B. Gnanapragasham, Bishop of Jaffna, who is gracing this function as the chief guest. My Lord, the University of Jaffna is not a new place for you. You have served for the betterment of this university in various capacities for many years. Your visit here is like coming back home. However, you are here today as the judicial shepherd of the Department of Christian Civilization. Therefore, a warm and gallant welcome to you. I am also delighted to welcome the conference chair, who is none other than Professor Sivakolundu Sri Satkunaraja, to this inaugural session of the conference. Though he is a professor of mathematics, God has blessed him with abundance of wisdom to understand the art of life and art of this world. Dear sir, you were a full-time participant and encouraged us when we had the first International Conference in Christian Studies in 2018. I note it here with the submission to the divine will that you were in his plan to be the chair of the second conference. God, in his mighty plan, had chosen you to be what you are here today for this function. My hearty welcome to you. Our dear Right Reverend Dr. Emmanuel Fernando, Bishop of Mana, you have come all the way from Mana. A warm welcome to you, my Lord. Many students under your pastoral care from the Diocese of Mana are studying here in this university and in our department also. They are all delighted by your graceful presence. The theme of the conference is the role of religions in challenging times. Therefore, by its very nature, this conference is an interreligious one. In order to realize this dream, we invited eminent dignitaries from the major religions of this country. Our dear Venerable Sivasri Kirubananda Kurukal, the President of the Jaffna District Interreligious Council, is here with us, and we extend a warm welcome to you, Kurukal. Next, my hearty welcome to you, Venerable and my dear friend, Prof. Muvetagama Jnanananda. Venerable Prof. Jnanananda is a professor in Pali in the Department of Pali at the University of Peradeniya. He is a long-standing friend and well-wisher of our Department of Christian Civilization. Dear Venerable, thank you very much for making a long journey all through A9 from Kenti to Jaffna to bless this occasion with your presence, and a warm welcome to you. Next, my heartiest welcome to our Islamic brethren, Maulavi Sufyan. Dear Maulavi, we are spiritual descendants of Abraham, you and I. Many thanks for representing our Islamic brethren here today in this occasion. A warm welcome to you. Our dear Dean of the Faculty of Graduate Studies, the co-chair of the conference, a warm welcome to you. He is Professor S. Kannadasan, Professor of Parasitology. However, sir, you are not infected by any parasites or viruses of the society. You are a clean person. You are an open and accommodative
and a worker friendly. It is our magnanimous your magnanimous attitude that facilitated the organization of this conference. A hearty welcome to you, sir. Our dear Prof. Rudolf Fonsina, former president of GNPT, and Prof. Jnana Patrick, coordinator of ANPT, you are one of our collaborators for this conference. A warm welcome to you. Prof. Rudolf Fonsina, he has flown all the way from Brazil to the soil of Jaffna to deliver the inaugural address of the conference and inspire us all. For the benefit of all, we have incorporated his inspiring inauguration address as a supplement in the conference schedule. So the conference schedules are here with you, so you can follow his full lecture when he speaks here. A special note of welcome to you and to your wife, Prof. Rudolf. The main key of an academic conference is the one who delivers the keynote address. Reverend Prof. A.J.V. Chandrakandan, the first head of the Department of Christian Civilization here in the University of Jaffna, who toiled hard to give an academic shape for it, is here with us today as a special guest and keynote speaker. Dear Father, you have traveled thousands of miles from the University of Toronto to the University of Jaffna, halting your academic responsibilities in your university to visit the seed that you have planted long ago. A warm welcome to you, Father. Hope the seed that you planted has not disappointed you. The present fruits of our department are the results of your labor and sweat. The first conference on Christian studies was organized and conducted in 2018 in collaboration with the Tirumurai Kalamandram of Jaffna. Late Reverend Father Maria Xavier was our inspiration at the time. He was seated here in the same stage during the first conference. I believe and I am sure that he is with us here now, spiritually present in this August assembly. At this moment, I welcome Father Maria Xavier's lively team of Tirumurai Kalamandram, who have come to enlighten and entertain us today with various programs. A warm welcome to you, to all the members of Tirumurai Kalamandram. I am also very happy and honored to welcome the plenary speakers, Prof. Sebastian Kim, who is online now, and Venerable Prof. Muvetagama Nyanananda, he is with us now, and Prof. Maria John Selvamani, he is also online now. A warm welcome to you all. Reverend Dr. Roshan Fernando, the head of the Department of Western Classical Culture and Christian Culture, and Prof. Shirley Lal Vijaysinger from the same department from Kelania, who have come to help us in this conference. A warm welcome to you, Father Roshan and Prof. Shirley. I am also delighted to welcome the former Vice Chancellors and the Council members of the University of Jaffna. Among the former Vice Chancellors, Emeritus Professor P. Balasundaram Pillai and Professor N. Shanmugalingam are like godfathers to our department. They guide us, encourage us, and journey with us. Among them, I welcome Prof. Balasundaram Pillai. A warm welcome to you, sir. I also take this opportunity to extend my welcome to all the deans of the faculties of the University of Jaffna. We have our Dean of Science, Dean of Hindu Studies, and other professors from other departments. A warm welcome to you all. And also I welcome other lecturers from various departments, librarian, paper presenters, both local and foreign, members of Tirumurai Kalamandram, and the students of my department, the Shepherdians from the Good Shepherd Center, seminarians, students of St. Joseph's Theology, Reverend Fathers,
especially fathers from the Diocese of Mana, from the Diocese of Trincomalee, Father Navaratnam, Reverend sisters, reverends from other churches, non-academic staff of the Faculty of Arts, presidents and representatives from the ASU and USU, marshal, senior student, counselor, students counselors, registrar, bursar, deputy registrars, especially the deputy registrar of the Faculty of Arts, senior assistant registrars, supportive staff, and well-wishers. An amiable welcome to you all. I also make a special note of welcome to Reverend Prof. S.J. Emmanuel, who was very active with us in the first conference that was held in 2018. Even now he is present here with us today. A warm welcome to you, Father. I also welcome the media people who are carrying this event worldwide. I also welcome the technicians who are supporting us with sound and light, and the VC media members. A warm welcome to you all. I accepted a pleasant and a well intricate task of welcoming you all. I hope I completed the task satisfactorily. I want to complete my opening expression. Here am I, all my dear guests of this day, friends, students, to give a hearty welcome, big and warm enough to encompass you all. I remain. Thank you and welcome to you all. The next item in our agenda, we start with felicitations from our special guests, especially who are spiritual leaders. Now I call upon Right Reverend Dr. Emmanuel Fernando, Bishop of Mana, to bless us and deliver his felicitation message. Dear my Lord, over to you. Dear Reverend Father Paul Rohan, the organizer of this international conference, the research conference on Christian studies, is titled The Role of Religions in Challenging Times. I also address all religious leaders, Vice Chancellor of the University, and all distinguished guests. On this occasion, we do congratulate the University of Jaffna for having organized this particular international research conference based on the idea of public theology and how today the role of religions have an important role to play in our challenging times. In an era where there is so much of secularization, that is, to go away from anything that could be religious, it is really challenging to be making religion something meaningful, something that we need for our life situations as we face various kinds of difficulties and problems. The challenging times reminds us not only about the
poverty that people might be going through, not only the political differences and therefore various complications out of that, and the different concepts that sometimes do not give enough place for any religion to be practiced at this particular time of history. So my best wishes for this conference, and I am sure through the keynote address to be given by Professor Father Chandrakantan and from so many other interventions, lots of thoughts will come across this hall where it will be very useful to see the religions have a very important place in our lives. Thank you, and may God bless you. Thank you, my Lord, Bishop of Mana, for blessing us with your brief felicitation and wishing us. Next, may I invite Venerable Professor Muvetagama Jnanananda, who has come all the way from Kandy to grace this occasion. Sir, dear Venerable, please come forward with your blessings and felicitation message. Thank you. Thank you. Chief guest, Right Reverend Dr. Justin Jnana Prakasam, Bishop Jaffna, and all religious dignitaries, Conference Chair and the Vice Chancellor of the Jaffna University, Professor Sri Satguna Raja, and Conference Co-Chair and the Dean of the Faculty of Graduate Studies, Professor Kannathasan, and Dean of the Faculties, Head of Departments, Professors, Lecturers, and dear graduate students, ladies and gentlemen. I would like to take this opportunity to express my gratitude to the organizing committee for inviting me to this second international conference on Christian studies with parallel to celebration of glorious 50 years of University of Jaffna. In particular, I would like to personally express my gratitude to Reverend Father Paul Rohan, because he not only invited me to this conference but also upgraded me on its information. Considering the theme of the conference, social problems and social crises are common to any society at any time. No society exists without social problems and social crises. But the most important thing is that the leaders of that society should correctly identify and provide timely answers and solutions to them. It is to create a peaceful and harmonious society. Considering the current Sri Lankan society, this passing period can be recognized as a period that intensifies the political, economic, and social crisis more than ever before in our lifetime.
Therefore, as a university teacher as well as a religious leader, I would like to emphasize that it is an invaluable social mission if we can identify the crises and problems of the society in which we live and present solutions to them. I believe that all of us, Christians, Catholics, Hindus, Islam, and Buddhists, as the world's leading religions, have the true desire as religious leaders. Therefore, I believe the Second International Christian Studies Conference is a great social mission in the present social context. I congratulate this conference be success. I am also thankful to everyone who worked hard to make this conference a success. May all living beings grow healthy. Thank you very much. Thank you, Venerable Professor Muvetagama Gnanananda, Professor of Pali in the University of Peradeniya, for your felicitation and blessing. Now, I would like to call upon Kurukal, Sivasri Krivananda Kurukal, to deliver your felicitation and blessing. எல்லாம் வல்ல பரம்பொருளின் பாதங்களை பணிந்து கொண்டு இந்த நிகழ்வின் தலைவர் அவர்களே மற்றும் அருட்தந்தையர்களே, மதகுருமார்களே, பெரியோர்களே, தாய்க்குலத்தினரே, அனைவருக்கும் மாலை வணக்கம். மாண்புமிக்க 50 ஆண்டுகள் என வரிக்கப்பட்டுள்ள யாழ்ப்பாண பல்கலைக்கழகத்தின் பொன்விழா கொண்டாடப்படுகின்ற இந்த சந்தர்ப்பத்தில் பெருமதிமிக்க காலங்களில் சமயங்களின் பங்கு என்ற தலைப்பிலே திரிகாலத்திலும் பொருளாதார சமூக மேம்பாடு ஆகியவற்றில் கிறிஸ்தவத்தினுடைய வகிபாகம் முதலியவற்றை மதிப்பாய்வு செய்யும் இந்த நிகழ்வில் பங்கெடுத்து வாழ்த்துக்கள் கூறுவதிலும் ஆசி கூறுவதிலும் யான் மிகவும் மகிழ்வடைகின்றேன். எமது தொன்மையான சமயமான சைவ சமயத்திற்கு அதன் புராதன பெயர் சனாதன தர்மமாகும். மரபு சார்ந்த ஒழுக்குநெறி என்பது அதனுடைய கருத்து. சிவபுராணை முழு முதலாக கொண்டதால் சைவ சமயம் எனவும் அழைக்கப்படலாயிற்று. சிந்து வழிப்படுகையில் உள்ள ஹரப்பா மற்றும் மொசஞ்சதாரோ முதலாக தெற்கே தென்னிலங்கை வரை பரவியிருந்த இம்மதத்தவர்களை கைபர் கணவாயூடாக இந்தியாவுக்குள் புகுந்த ஐரோப்பியர்கள் நதியின் பெயரால் இந்துக்கள் என அழைத்தனர். நாடு பிடிக்கும் நோக்கில் பல யுத்தங்களும் ஆட்சி மாற்றங்களும் தொடர்ந்து கொண்டன. அவர்களுடன் அவர்களது சமயமான கிறிஸ்தவமும் கூடவே வந்தது. ஆண்டனி மெக்டொனால்ட் என்ற ஐரோப்பியர் இருக்கு வேதத்தினை சமஸ்கிருதத்திலிருந்து ஆங்கிலத்திற்கு மொழிபெயர்த்து வெளியிட்டார். தொடர்ந்து 15ஆம் நூற்றாண்டுகளில் இத்தாலி நாட்டிலிருந்து கிறிஸ்தவ மத குருவான பெஸ்கி என்பவர் தஞ்சாவூருக்கு மத பிரசார நோக்கத்துக்காக வந்தார். அவர் வந்த பொழுது இத்தாலிய மொழியுடன் தான் வந்தார். இங்கே வந்து ஊரிலே உள்ள ஒரு ஆசிரியரிடம் தமிழை கொஞ்சமாக படித்துவிட்டு ஒரு பிரசங்கத்துக்கு சென்றார். சென்றவிடத்தில் இடையிலே சொன்னார், கோழிகளும் அதன் குட்டிகளும் வந்தன என்று. அங்கே இருந்த ஜனங்கள் சிரித்தார்கள். பக்கத்தில் இருந்தவரை கேட்டார், நான் ஏதாவது பிழைவிட்டு விட்டேனா என்று. அதற்கு அவர் சொன்னார், நீங்கள் தமிழை நன்றாக படியுங்கள், கோழியும் அதன் குஞ்சுகளும் என்று சொல்லுவதுதான் தமிழ் மரபு, எனவே நல்ல இடத்திலே தமிழை படியுங்கள் என்று சொன்னார்கள். அவர் யாரிடம் படிக்கலாம் என்று விசாரித்து தஞ்சாவூரிலே மீனாட்சி சுந்தரம் பிள்ளை இடத்திலே தமிழ் படிக்க சென்றார். அந்த சமகாலத்திலே ஊவே சாமிநாதையர் அவர்களும் அங்கே தமிழ் படித்தார்கள். அந்த பெஸ்கி என்பவர் தமிழை படித்து யாப்பருங்கல காரிகை, தேம்பாவணி முதலிய பல
நூல்களை எல்லாம் யாத்து தமிழ் நூல்களை ஆக்கி நிகண்டு அகராதி முதலியவற்றையும் ஆக்கி தமிழுலகத்துக்கு பெரிய தொண்டை செய்திருக்கின்றார். அது மட்டுமல்லாது திருக்குறள் பாக்களை லத்தீன் மொழியிலே பெயர்த்து வெளியிட்டவரும் ஆவார். இவருக்கு பிற்காலத்தில் தமிழுலகம் வீரமாமுனிவர் என்ற விருது பெயரை வழங்கிற்று. பெஸ்கியும் ஊவே சாமிநாதையரும் ஒன்றாக மகாவித்வான் மீனாட்சி சுந்தரத்திடம் தமிழை நன்கு கற்றவர்களால் அறியப்படுகிறது. ஆறுமுக நாவலர் பைபிளை ஆங்கில மொழியிலே பெயர்த்து உதவினார். அதுபோல பண்டை காலத்திலிருந்தே சமயப்பிரியார்கள், பல கிறிஸ்தவ சமயப்பிரியார்கள் மதத்திற்கு அப்பாற்பட்டு சமூக மேம்பாடு கருதி சேவையாற்றியுள்ளனர். நாமும் அவர்களது வழியில் சென்று எங்களுடைய நற்பணிகளை செய்வோம் என்று கூறி வாழ்த்தி ஆசி கூறி அமைகின்றேன். சர்வஜனகா சுகினோ பவந்து. குருக்கள் ஐயாவுக்கு எங்களுடைய மனமார்ந்த நன்றிகள், உங்களுடைய ஆசிகளுக்கும் செய்திகளுக்கும் நன்றிகள். Now I would like to invite Maulavi Sufyan, our Islamic brother, who is representing the Islamic community among us today. Please come forward for your felicitation message. Thank you. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah. As-salatu was-salamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. அளவற்ற அருளாளனும் நிகரற்ற அன்புடையோனுமாகிய எல்லாம் வல்ல அல்லாஹு ஜல்ல சுப்ஹானஹு வ தஆலாவுடைய திருநாமத்தை கொண்டு ஆரம்பம் செய்கின்றேன். அவனுடைய அடியாரும் இறுதி தூதருமாகிய முஹம்மது நபி முஸ்தபா ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் மீது சலாமும் சலவாத்தும் உரைத்ததன் பின்னர் இன்றைய தினம் இம்மண்டபத்திலே நடைபெற்று கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த மகாநாட்டிற்கு விசேட அதிதிகளாக வருகை தந்திருக்கக்கூடிய அதிதிகள் அனைவர்களையும் வரவேற்றவனாக, இந்த மண்டபத்திலே குழும்பியிருக்கக்கூடிய அனைவர்களுக்குமாக எனது இதயம் கனிந்த சலாத்தை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. குட் ஈவினிங். வணக்கம் ஐபோன். இன்றைய இந்த நிகழ்ச்சியிலே பங்கு பெற்றி சில கருத்துக்களை பரிமாறுவதற்குரிய ஒரு சந்தர்ப்பம் எனக்கு கிடைத்ததற்கு மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். உண்மையிலேயே உலகளாவிய ரீதியிலே மானிட சமூகத்தின் மத்தியிலே பல்வேறு மதங்கள், பல கொள்கைகள், கோட்பாடுகள், நடைமுறைகளிலே பின்பற்றக்கூடிய நிலைகளிலே இருந்து கொண்டிருக்கின்றன. நமது இலங்கை நாட்டை பொறுத்தளவிலே பௌத்த மதம், கத்தோலிக்க கிறிஸ்தவ மதம், இந்து மதம், இஸ்லாமிய மதம் என்ற அடிப்படையிலே 4 பிரதானமான மதங்களை தங்களுடைய கோட்பாடுகளாக, வழிமுறைகளாக கொண்ட மக்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். இனங்களுக்கிடையிலே புரிந்துணர்வு, சகோதரத்துவம், நல்லுறவு மிக முக்கியமான ஒன்றாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது. இன்றைய நமது இலங்கை நாட்டை பொறுத்தளவிலே இந்த விடயங்களிலே சில இடங்களிலே சில சர்ச்சைகள் உருவாகி வந்து கொண்டிருப்பதையும் உருவாகி நடந்த சம்பவங்களையும் நாம் அறிந்திருக்கின்றோம். ஆனால் இந்த மண்டபத்திலே இன்று கிறிஸ்தவ மக்களுடைய, கிறிஸ்தவ
தொடர்பான ஒரு மகாநாடாக இருக்கின்ற காரணத்தினால் இஸ்லாமியர்களுக்கும் இந்த கிறிஸ்தவ மதத்துக்கும் இடையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு புரிந்துணர்வு நல்லுறவு பற்றி இஸ்லாமிய வரலாற்று கண்ணோட்டத்திலே சில விடயங்களை உங்களுக்கு தொட்டுக்காட்டி எனது வாழ்த்துறையை நிறைவு செய்ய எண்ணுகின்றேன். இஸ்லாமிய வரலாற்றிலே முதல் மனிதனாக இருக்கக்கூடிய ஆதம் என்று சொல்லக்கூடியவரையும் இஸ்லாம் ஒரு நபியாகத்தான், இறைவனுடைய தூதராகத்தான் கொள்கின்றது. எனவே அந்த நபியினுடைய சந்ததியிலே தான் இன்று நாம் எல்லோரும் பிறந்து வளர்ந்து வந்திருக்கின்றோம். உலகம் அழியும் வரையும் இந்த சந்ததியினர்கள் தான் தொடரப்போகின்றன. எனவே இந்த சந்ததியினர்கள் மத்தியிலும் கோட்பாட்டு ரீதியாக கடைப்பிடிக்கப்படக்கூடிய கொள்கைகள் அனைத்திலையும் ஆரம்ப இஸ்லாத்தினுடைய நபியாக கொள்ளக்கூடிய ஆதம் நபி கொண்டிருக்கக்கூடிய கொள்கையின் சாரல்கள் தொடர்ச்சியாக இருந்து வந்து கொண்டிருக்கின்றன, இருந்து வரும் என்பது இஸ்லாத்தின் நம்பிக்கையாக இருக்கின்றன. எனவே எல்லா மதங்களையும் எடுத்து நோக்கி பார்க்கும் பொழுது அங்கே இஸ்லாத்தினுடைய சாயல்கள் சற்று இருப்பதை நாங்கள் அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கலாம். ஆனால் இந்த கிறிஸ்துவ மதத்தை பொறுத்தளவிலே முகமது நபி என்று சொல்லக்கூடிய இறைவனுடைய இறுதி தூதராக இஸ்லாமியர்கள் நம்பிக்கை கொள்ளக்கூடிய அவர்களுடைய பிறப்புக்கு 500 ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் தான் இயேசு கிறிஸ்து என்று சொல்லக்கூடிய ஈசா அலை அவர்கள் பிறந்ததாக எங்களுடைய வரலாறு சொல்லுகின்றது. 500 வருடங்களுக்கு பின் இறைவனுடைய நபியாக முத்திரை குத்தப்பட்ட முஹம்மது நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் தன்னுடைய நபித்துவ பொறுப்பை செய்து கொண்டிருக்கும் பொழுது அவர்களுக்கு பல்வேறு வகைகளிலும் உதவியவர்கள் கிறிஸ்தவர்கள் தான், யூதர்கள் தான் உதவி இருக்கிறார்கள் வரலாற்றிலே. அது உண்மையிலே எவ்வளோ தூரம் இஸ்லாமியர்களுக்கும் கிறிஸ்தவர்களுக்கும் யூதர்களுக்கும் இடையிலே ஒரு சிறந்த ஒரு நல்லுறவு இருந்திருக்கிறது என்பது எடுத்துக்காட்டாக இருக்கின்றது. மக்காவிலே முஹம்மது நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் தங்களுடைய இஸ்லாமிய பிரச்சாரத்தை செய்து கொண்டிருந்த பொழுது அவர்களுக்கு அந்த பிரச்சாரத்தை செய்வதற்கு அங்குள்ள மக்கள் பல எதிர்ப்புகளை காட்டினார்கள். இதனால் அவர் என்ன செய்தார் என்றால் தன்னோடு இருக்கக்கூடிய தோழர்களுக்கும் கடுமையான எதிர்ப்புகள், உயிராபத்துக்கள் வரக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலையிலே அவர்களை பாதுகாப்பாக அருகிலுள்ள அபிசீனியா நாட்டுக்கு அனுப்பினார்கள். அந்த அபிசீனியா நாடு என்று சொல்லக்கூடிய அந்த நாட்களிலே அந்த நாடு கிறிஸ்தவர்களுடைய நிர்வாக கட்டமைப்புக்குள் தான் இருந்தன. முஹம்மது நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் அந்த கிறிஸ்தவர்களுடைய அந்த நிர்வாக கட்டமைப்பில் இருக்கக்கூடிய நாட்டுக்கு முஸ்லீம்களை அனுப்புகிறார்கள் பாதுகாப்புக்காக. அங்கு சென்ற முஸ்லீம்களுக்கு பாதுகாப்புகள் அளிக்கப்படுகின்றன. அதே போன்று ஒரு கட்டத்திலே முஹம்மது நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுக்கு உயிரச்சுறுத்தல் ஏற்படுகின்றது. தன்னுடைய உயிரை மாய்த்து கொள்வதற்காக வேண்டி தான் பிறந்த பூமியாகிய மக்காவை விட்டு அவர்கள் வெளியேறி செல்ல வேண்டிய ஒரு நிலைமை இருக்கிறது. அவர்கள் வெளியேறி செல்வதற்கு பாதுகாப்பான இடமாக அவர்கள் தீர்மானித்தது மதீனா நகரத்தை. அந்த காலகட்டத்திலே மதீனா நகரத்தை ஆட்சி செய்து கொண்டிருந்த நிர்வாகத்திற்கு கீழ் வைத்திருந்தவர்கள் யூதர்கள். இப்பொழுது அவர்களை பின்தொடர்ந்து உயிரை கொள்வதற்காக எதிரிகள் வந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய நேரத்திலே பாதைகளை மாற்றி மதீனா நகருக்கு செல்ல வேண்டிய ஒரு தேவை ஏற்பட்டது. அந்த நேரத்திலே பாதுகாப்பாக அவர்களுடைய பாதைகளை காண்பித்து அவர்களை அங்கு கொண்டு போய் பாதுகாப்பாக சேர்ப்பதிலே அவர்களுக்கு துணை புரிந்தது ஒரு கிறிஸ்தவர். இவ்வாறு தான் இஸ்லாமிய வரலாற்றிலே கிறிஸ்தவர்களுக்கும் முஸ்லீம்களுக்கும் இடையிலே மிக நெருக்கமான ஒரு உறவு இருந்திருக்கின்றதை நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது. உண்மையிலேயே இந்த அடிப்படையில் இந்த உறவுகள் நாளுக்கு நாள் அது வளர்ச்சி அடைய வேண்டிய ஒரு தேவை ஒன்று இருக்கின்றது. அல் குர்ஆனிலே 114 அத்தியாயங்கள் இருக்கின்றன. 114 அத்தியாயங்களிலே பனி இஸ்ராயில் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு அத்தியாயம் இருக்கிறது. அந்த அத்தியாயத்தில் 111 வசனங்கள் இருக்கின்றன. அநேகமாக அது கிறிஸ்தவர்களை பற்றியும் யூதர்களை பற்றியும் அவர்களுக்கும் முஸ்லீம்களுக்கும் இடையில் உள்ள விவகாரங்களை பற்றியும் தான் பேசுகின்றன. அதே போன்று 19வது அத்தியாயம் அல் குர்ஆனிலே சூரா மரியம் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு அத்தியாயம் இருக்கிறது. அதிலே 98 வசனங்கள் இருக்கின்றன. அந்த வசனங்கள் முழுக்க மரியம் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களை பற்றி, மரியத்தை பற்றியும் அவருடைய மகன் ஈசா அலைஹிஸ்ஸலாத்துடைய வரலாற்றை பற்றியுமே கூறுகின்றன. உண்மையிலே இதை பற்றியெல்லாம் நாங்கள் நோக்கி பார்க்கும் பொழுது இஸ்லாத்துக்கும் கிறிஸ்தவத்துக்கும் இடையிலே மிக நெருக்கமான ஒரு தொடர்பு ஒன்று இருந்திருக்கிறது. முஹம்மது நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் வாழ்க்கையிலே அவர்கள் கிறிஸ்தவர்களை யூதர்களை அதிகமாக நம்பினார்கள். அவர்களுடைய இறுதி காலகட்டத்தில் அவருக்கு மிக கடுமையான ஒரு வறுமை நிலைமை ஏற்பட்ட நேரத்திலே அவருடன் கூட வசதியான
செல்வந்த தோழர்கள் இருந்த பொழுதிலும் கூட அவர் தன்னுடைய பாதுகாப்பு கவசத்தை ஒரு யூதரிடத்தில் தான் அடமானம் வைத்திருந்தார். அவர் மரணிக்கும் தருவாயிலே அந்த யூதரிடத்தில் தான் அந்த அடமானமாக அவருடைய பாதுகாப்பு கவசம் இருந்தது. அந்த அளவுக்கு அவர்கள் நல்ல மதிப்பையும் மரியாதையும் கொடுத்திருந்தார்கள். எனவே நாங்கள் இந்த கண்ணோட்டத்திலே பார்க்கும் பொழுது எங்களுடைய நம்பிக்கைகள், கோட்பாடுகள் ரீதியான சில விடயங்களிலே நாங்கள் வித்தியாசப்பட்டிருந்தாலும் கூட கிறிஸ்தவத்துக்கும் இஸ்லாத்துக்கும் இடையிலே மிக நெருக்கமான மிக நல்லுறவு ஒன்று இருக்கிறது என்பதை வரலாற்று ரீதியாக நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கிறது. இந்த நல்லுறவு, இந்த நட்பு அது நீடித்து நிலைத்திருக்க வேண்டும். அது பரஸ்பரம் எங்களுக்கு இடையிலே பரிமாறப்பட வேண்டும். இதனுடைய வளர்ச்சிகள் மனித சமுதாயத்தின் ஒற்றுமைக்கு வழிகோல வேண்டும் என கேட்டுக்கொண்டு இந்த சந்தர்ப்பத்திலே எனக்கு இவ்வாறான ஒரு வாழ்த்துறையை வழங்குவதற்கான வாய்ப்பை தந்தமைக்கு நன்றி கூறி, இன்றைய இந்த மகாநாடு, இன்றையும் நாளையும் நடைபெறக்கூடிய இந்த மகாநாடு எல்லா வகைகளிலும் சிறப்புற்று அதனுடைய நோக்கத்தை அடைந்து கொள்வதற்காக எல்லாம் வல்ல இறைவனை பிரார்த்தித்துக் கொள்கின்றேன். وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you, Maulavi Sufyan, for your inspiring message, highlighting the Christian-Islamic cordial relationship that existed in the history. As I introduced you, I told you at the introduction that we are the spiritual descendants of Abraham. So we share the same heritage. Thank you for your inspiring message. Now it is the time to get the message from our co-chair of the conference, Professor S. Kannadasan. Professor S. Kannadasan, as I introduced him, is the Dean of the Faculty of Graduate Studies, and we are launching this conference, the Department of Christian Civilization, through the Faculty of Graduate Studies, because the highlight of this second conference is on the Masters of Christian Studies that is offered in the Faculty of Graduate Studies. So when we approached him as Dean of the Graduate Faculty of Studies, he was very open and welcomed the idea, and from the day onwards he is extending his fullest cooperation to have this conference. Now I welcome Sir Prof. Kannadasan as the co-chair of the conference for your message. Thank you. Convener of the conference, Reverend Prof. Paul Rohan. The chief guest of this conference, Reverend Dr. Justin Gnana Prakasam. And the conference chair and our Vice Chancellor, Professor Sri Satkunaraja. Professor Chandrakandan, who is going to deliver the keynote address. Reverend Dr. Emmanuel Fernando, Reverend Dr. Christian Noel Emmanuel, Venerable Prof. Manuetakama Jnanananda, Sivasri Kirubananda Kurukal, Maulavi Sufyan, Prof. Rotwal von Sina and Prof. Jnana Patrick from Asian Network of Public Theology. Father Jabaratnam and Dr. R. Thirumurugan from our council member. Actually, Dr. R. Thirumurugan is a faculty board member as well. Deans of the faculties, professors, academic staffs, supportive staff, fathers, brothers, well-wishers, and ladies and gentlemen. Thank you very much. We are very happy to see you all, and we have come to a very good conference starting point. As Prof. Paul Rohan mentioned, there are so many firsts. That means we are launching this conference as the first conference in our golden jubilee of our mother University of Jaffna. And as from 1999, from the inauguration of Faculty of Graduate Studies, we are having this first conference. As mentioned in Asian Network, and they are also having the first. And also we are proud that we are having this Master of Christian Studies in Tamil medium. As for up to our knowledge, this is the first course we are having. So we are so proud. Our Faculty of Graduate Studies, Board of Studies and everything supports, and
the guidance of the Vice Chancellor and actually the academic staffs. We are faculty without staffs. We are running these courses with the support of all faculties and the academic staffs. The theme of this conference is the role of religion in challenging times, as previous speakers or the people mentioned. Nowadays we are facing the challenges or crisis and up and downs. The life without up and downs is not a life. You know, you would have seen the ECG graph. In the graph, up and down, then up and down. If it goes smooth and no problem, that means you know the meaning of ECG graph, which has no up and downs. So our life is like that. So whenever we are extreme down or extreme up, we search for religion. Whoever we need physically, according to the Maslow's need of hierarchical theory, if we have lack of physical or mental lacks in the need, we need some hope. So we turn our hope in religion and faith. At the same time, whoever attain all the physical, mental, social, status, well-being, everything, then they also go for spiritual path. So in these two contexts, we search. And this conference, actually, we are going to listen from eminent people. And also, we are going to find answers and solution for these crisis time problems by tomorrow's paper presentations, by evidence-based research findings. So once again, I thank you very much for all of you, particularly the organizing committee and the presenters. And thank you very much for this opportunity. Thank you. Thank you, Prof. Kannadasan, for delivering the address of the co-chair, accentuating the importance of this collaboration through various disciplines in the Faculty of Graduate Studies. Thank you, sir, for all your help in the organization of this conference. Now it is time for the conference chair. Our conference chair and the Vice Chancellor of the University of Jaffna is a well-known speaker, and many are longing to listen to his message. So at this moment, I welcome our Vice Chancellor and Conference Chair to address the gathering and to inspire us with his words of wisdom. Thank you. திருச்சிற்றம்பலம். ஒன்றாயிரம்பி பலவாய் விரிந்து இவ்வுலகெங்குமாய் நின்றாய், அனைத்தையும் நீங்கி நிற்பாய், என் நெஞ்சினுள்ளே பொன்றாது நின்று புரிகின்றவா, இப்பொருள் அறிவார் அன்று ஆளிலை துயின்ற பெம்மானும் என் ஐயலுமே. It's a famous hymns by Abhirami Patter. His Kuru Puja is coming in the next new moon day. It's a big celebration. So he glorified the Divine Mother. We always say Mother, Mary, Mary, or same spelling. So who progenited this universe from nothing? It's not nothing. So Bharatiya says, எத்தனை கோடி இன்பங்கள் வைத்தாய் இறைவா, இறைவா, அசத்தினுள்ளே சத்தை வைத்து ஐம்பூதங்களால் இவ்வுலகை ஒரு வண்ணக் களஞ்சியமாய் அமைத்தாய் இறைவா, இறைவா. That is a religion is what? There are two states. The material realm, asat, that it, we call agarana. It, it, no life. But people are now say artificial intelligence. My master say it is dead. Because in the back end there is some brain working. Elon Musk now you want to put chip on the brain and want to simulate.
So there are two realms, material realm, spiritual realm. Then how you transcend from this realm to that realm? How you transmigrate from this realm to that realm? People go to Canada by so many ways. Some boat people are there. Some smart people go with the, skill visa. Others go with the invitation visa. So there are so many paths. So religion is only a path. It's not the end. End same. ஒன்றே குலம் ஒருவனே தேவன். So that எங்கட செல்லத்தர சுவாமி சொல்ல அந்த ஒருடத்து வேலையன். ஒருடத்து வேலை. There are so many saints appeared. They devised a method. We are infinite universe. 4,500 million years ago it was originated. Stephen Hawking proved this with a paper and pen from the Cambridge, EHPL College. So I'm a mathematician. We are good at what? We are paid a lot of money for doing nothing. Sin square theta plus cos square theta 1. Or playing with the numbers, playing with the symbols. So even if I look at this auditorium, made of geometrical shape. These geometrical shapes are not exist in the nature. This shape is not exist in the nature, not even in our body. So we created this to build this auditorium for our purpose. So human beings are endeavoring to improve material life as well as then end of it, we want to understand our constitutional position. Our constitutional position. People talk about the constitution of Sri Lanka, constitution of India. So our constitutional position, even the heart, not the physical heart. Now the Rogan in his welcome address, all the time heart yes, heart yes, heart yes. Ullaman koyilil irupavani. Vipulananda says, Ulla kavalamadi uttamanar venduvathu. Ullathukku translation is heart. English professors irikkinam. But that heart is different, not even in the anatomy. If you go to anatomy laboratory, you dissect, the cadavers are there, you can't find this. Our spiritual existence is anti-material. Sometimes material disadvantage is a spiritual gain. That's what this European came and convinced our people. They offer something for us. I was some time ago with the bishop in the Patrick's College. Just imagine, without these Irish missionaries coming and originating that school, what is the status of that land, people? So they offered something. They offered something for material advancement as well as the spiritual gain. So here the religions are there. What are the challenges now? It's not simplified. As a mathematician, we simplify things. Now you use computers. You don't know what is happening inside. All the menus are there. All the startups are there. All the softwares are there. All the applications are there. You simply touch the button. So scientists are thinking very hard to simplify matters. So simplification is so important. It's not happening in the religion in some time. They make it complicated. The more you talk about it, then Einstein said, then you don't understand this. The more complicated it came. Yes, the Ramana Maharishi recently came within 75 years, he didn't speak at all. He didn't say any theory. Silence. Silence. Because spirit speak to spirit. The heart speak to heart, he said. Even Gandhi one day wrote to him and said, come on, you are a rishi. This India is struggling. So many independent wars on peak, independent struggle. So what do you want to say about this? Then somebody gave a note to the Ramana Maharishi. Then Ramana Maharishi wrote back and say Gandhi, heart can speak to heart, so I will speak to him. So that way the spirit work. I tell you something which I am endeavoring about this, at least, understanding the problem itself, half of the problem solved. I have been telling this all the time. So what is the understanding?
So we have in physics, a physics professor is here, the positive charge, negative charge. They attract. So here we have a mass, attract the mass. That's what the whole planetary system moving. The Newton from Cambridge found that law in a nutshell, very simplified. He didn't make it complicated. Law of gravitation is a two-sentence statement. Einstein said E is equal to mc squared. Even every matter, there is energy. Who invested that? The energy is E is equal to mc squared. A c squared means 3 into 10 to the power 8 squared. Who invested that energy? Now people talk about investment and growing the money and so on. So there are Asat and Sit. That the Bharati are singing. It's a religious part. Ethna kodi inbangal vatta ireva. Asathinulle satta vedda. In the body ikkulla sat irukku. Spirit irukku. Spirit illati and the swan left, everything gone. The body itself, it starts smelling. So you can't maintain. So even atom is always order. So we simplify things. Now smartphones are there, smart agriculture is there, smart vehicles are coming, right? It shows the GIS and say the path, and now we are putting the little Google guidance to the friend to reach our place and so on. We got to bring smart spiritualism. It's not reconciliation alone. Because we know Adam, Eva, and all are some parents, but we have every differences also. Because we are unique. So we have our own way of perceiving things. But the smart things should come. For example, the presence of Ramana Maharshi is a big thing. Because he brought something else. Because the difference between the material growth and the spiritual growth, the difference I perceive, I don't know, I never read it, but the material growth, we are growing with the scientist input. Collective growth. I start the game from where others left. All the things are prepared for me. So laboratory is prepared for me. All the existing, first we start with a literature review. But in the spirituality, no one can do anything for you. That is, you have to do it. That is called self-realization. Not bishop can't do for other people. Only he can show us the way. He knows the way, he goes the way and shows the way. Not more than that, not less than that. So here we claim because of our religious identity, we are, blessed. No, we are blessed. As a Tamils, coming from this part of the southern club, we are blessed. Our weather, our literature, our, material. And also I say, even yesterday I was in the Sayandan house for saluting her mother. I saw the Morris Oxford car there. Austin Company now, they don't have that car. It's closed. But Morris Oxford car can be found in Nellur, Mudalali's house. I used to tell, similarly, good Catholic's life can be found in the main street and Manar and all these places, not maybe in the Europe anymore. It's more complicated. That are the challenges now. It's lost. It's aberrated. So we are good at preserving our people. So in that sense, I will finish my talk. In the entire world, there are 7 billion people. Out of that, around 2.5 billion or 2.6 billion people are Christians. Almost 1/3. Every 3 people, 1 is a Christian. So last time in the conference, the theme was humanism. This time, the theme was anything else, the challenges. Of course there are challenges. Our Venerable Dero said, everywhere, all the time, there are problems. That's the nature of this world. I tell you, in the entire human history, 2 institutions thrives. Whether in the East or in the West. Whether in the Europe or in the Asia. Whether in the Africa
or South America. Our South American friend, Brazilian, we salute them for football. Now the Catholicism also I know there. But the global network gentleman has come. He looks like another Socrates for me, the tall and all this. Thank you, sir. And our Patrick has come, Asian network. Very good. So the thing is, two institutions thrives from ancient time. One is the temples and the shrines. Okay, Mecca, Medina, Jerusalem, and now they fight for all their climbing for things, Himalayas and all this. Now, Rama Janmabhoomi stories are going on. Rama's time, how many billion years ago? You know, the shrines were there. That's what the evidence. Then other institutions, universities, educational institution. In the both institutions, who plays the big role? The gurus. That's what is very important. Gurus. So those are the one by definition, the gurus the one bring happiness. So today, our Christian Civilization Department thought about it. Because assimilation of knowledge, because these institutions, whether China, they might have the communism come after this Mao Zedong cultural reformation, they are in the threshold. They are going to blast one day. Everything has a threshold in the nature. The corona come and gone. So another thing will come. Don't worry, we don't know the master's plan. But the China was very famous for Chen Buddhism. So these institutions are there, but they are protected by our gurus. So they are symbol of sacrifice. Our Nana Prasansa has completed more than 50 years of Gurutvam. 40 years. 50 years will come. 50 years this year. I know the April or May, March coming. So 50 years of sacrifice. Our Tirumurugan sir, it's a symbol of sacrifice. Even Lord Shiva come in the white bull. The symbol of sacrifice, dharma, support existence. So as an academic department, the university, we had to support. How do you support? In the knowledge domain. So that's what the research coming. The critical analysis coming. So how do you transcend from material to this? How other people are thinking? Because if you don't understand the neighbor, how do you love them? Jesus said, love the neighbor. Our Tirumara Kalamandram Shabri sir, loving, because he did a PhD on Saiva Siddhanta from Germany. He learned this. Without learning, how do you love them? I learn all the Gospels, at least, the simple thing. Otherwise, how do I think? So this is the integration coming. There the reconciliation coming. There the appreciation coming. So I congratulate our Paul Rogan and his team, Ravichandran and the lady and all this. And now the Sandragasan has come, my good friend, my God. I have been looking for him for a long time. So we were good friends and we were in the trade union and all this. So today I know what a good scholar he is. So we are looking forward to listen, because this I tell about this. Hearing from the authority is the way to learn. That is the Guru is all about. Hearing from the authority. Professor also is supposed to be a Guru. Now the fake professors are there, predatory professors are there, all professors are there. It's a hypocrisy. That's why Jesus also cried for it. His time, the priests were in the wrong roads. They only worried about the car permits, not for anything else. So I'm not telling this. So these are the problems in the present world. So hearing from the authority, that's a keynote speech coming. All these 2 days are glorification for our mother university. So wonderful global, our golden jubilee year. So thank you very much, ladies and gentlemen, because your participation actually brings everything. Because now it's in the capturing, VC media capturing everything. So it goes to the permanent repository. That's the difference now. Those days, after master gone, to write that down, again the disciple had to struggle. Now everything captured. That is the smartness of the scientist's contribution. So everything working. It's a golden era. Information superhighway is open. So material science also helping us to transcend. It's getting saturated.
So after saturation, you have to leap into the happiness for another domain. So anyway, so thank you very much, ladies and gentlemen. So we are glorified with this second conference, and the presence of bishops and our vicars and all these Maulanas and Gurukals and everybody is a wonderful thing, and your presence as well. All. Thank you very much, ladies and gentlemen. Thank you, Professor S. Sri Satguru Raja, the Vice Chancellor and the Chair of the conference, for your words of wisdom. We all know that many people are longing to listen to you, and that is what is happening through the VC media also. The world is listening to you. And today you have extended your message to all the people, and amidst the crowd that is gathered here from all over the world. So the fame of the University of Jaffna through you is spreading. Thank you, sir, for your words of wisdom, and also for all the support that you are giving to our department and to our programs, especially the Master of Christian Studies program, for your encouragement and support. Once again, thank you, Lord. Thank you, sir. Now it is the time to listen to our chief guest, Right Reverend Dr. Justin Binyana Prakasam. The Department of Christian Civilization in the University of Jaffna comes under his judicial prudence, judicial authority. Because when it was started, late Bishop Theophil Right Reverend Doctor, he was the inspiration to inaugurate this department in the university as a discipline, and from that time onwards, continuously the Diocese of Jaffna is supporting the department with providing qualified staff members. So dear my Lord, it is time to listen to you at this conference. You were here with us for the first conference also in 2018, and now as we launch this second conference, please come forward, and over to you. The convener of this international conference, Reverend Dr. Paul Rohan, the conference chair, Vice Chancellor of this university, Senior Professor Sri Satguru Raja, the religious dignitaries on the stage, the academics on the stage, the university professors, lecturers, and students, my dear students. First of all, I would like to congratulate Father Professor Paul Rohan for organizing this international seminar or research papers. He worked tirelessly, and his team also worked very tirelessly, and I wish to congratulate him and his team, and also to thank the Vice Chancellor and the head of the graduate studies, Professor Kannadasan, for giving all support to him to carry out this. I also would like to welcome my friend and the keynote speaker, Professor Chandrakanta. His keynote address will be very interesting because I have discussed with him in Toronto about the need of religion. Should we have religion? All those things, but I'm sure he won't share it here. But his knowledge and experience will certainly enhance this conference. I want to speak on two things. The first one, the topic is very relevant
religion is facing a lot of challenges. Should we need a religion? Now, I remember one famous singer you all know, K.J. Jesudas singing in, man created religion, religion created gods. Man, religion, gods joined together and divided the humanity as Hindus, Buddhists, Islamists, Christians, and then supported wars in the name of religion and killed one another, and this God is watching and Satan is happy. He's a normal singer, but he was able to get through this point of how religions divided us. In the name of religion, we went for wars, and even now it is going on. So, should there be a religion? I remember reading about Louis Pasteur, great scientist. He was traveling in the train, and he was reading New Testament, and the passage was about the multiplication of loaves, 5 loaves and 2 fish, how Jesus Christ multiplied that and fed thousands of people. As he was reading, a young man got into the train, and he came and sat there, and he asked him, "What are you reading?" So he said, "Yes, I am reading the gospel on this." "Oh, do you believe that?" He said, "Yes." Then he started telling that he is #1 scientist, all the rest of it about his achievements, and these things are useless. You don't have to believe all these things, and big lecture to that Louis Pasteur. Then, when he was to get down, he said, Louis Pasteur asked, "Can you give me your visiting card?" He gave it, he looked at it, and he said, "Sir, how about yours?" He gave it. It was top scientist in the world, Louis Pasteur. That's all. This boy was thoroughly humiliated. Brilliant scientist, #1 at that time, who found out pasteurization, we call it, the way to keep milk without spoiling and all those things. So there was a man who was learned yet believed in God. But now there are a lot of challenges we find with these youngsters, the latest technology going around, are not interested in the traditional religion. You find them fighting or coming only to church to do something else. This is a trend that is going on. So is religion for the old people? Another question. So these are things that come to our mind when we talk of religion. The second point is, a university's name comes up not by producing a lot of graduates, no. It's by producing research papers. I find, I was in the council, I used to always ask every year how many research papers have been published by the science people do it. There's nothing. So they just come, study and go. A university must be where research is done and publications are sent out. The sabbatical is given to a lecturer, is not to go and teach in another university and earn money. He has to do some research and publish. Whereas in the Western world, we find them. They are doing research and then publishing books. Whereas here,
they go to another university and teach and earn money. That's not the reason. A sabbatical is for you to go out, redo some research, come back, refresh your mind, and teach. So this is a good thing that these research papers are presented here, and I wish God's blessing on these people who organized it, particularly Father Professor Paul Rohan and his team, and the cooperation given by the Vice Chancellor and Head of the Department for Graduate Studies. I wish them all great success. May God go with you. Thank you. Thank you, my Lord. You have emphasized the primary duty of a university, that is to be engaged in research. So that is what we are also trying to do by this research conference. We have invited many paper presenters from all over the world, and all this research done in Christian studies will improve the quality of the religion from not only being a religion, but also to analyze the religious aspects scientifically. Thank you, my Lord, for your emphasis and also for the words of encouragement. Now you can see from the beginning, we are moving from lighter things to harder things. We started with a dance and everything. Little by little, we are moving into the academic side before we move on to the inaugural address and so on. Now there will be refreshments served to refresh yourself and both physically, and then we will continue. In the meantime, we are going to honor all our guests today with a memento that we have prepared for this conference. The memento symbolizes the real nature of the conference as well as our culture and tradition. Now may I invite Reverend Father Ravichandran, who was behind this designing of the memento, to explain it, and then we will hand them over to our special guest now. Father Ravi. Dear Lordship and the Vice Chancellor of our university, other fathers, bishop, and all the people, religious people, and all the dignitaries who are here in this hall. I am very happy and glad to introduce this memento of the conference. Now, all of us know the Tamil man is very much connected with Palmyra in many ways. One is that Palmyra shows the strength. Also, we have a tree called Palai, which is also a sign of strength. So here we have brought them together. This is the wood, Palmyra wood, and what we have down is Palai. So this shows that we people in the North and East, as Tamils, like Palmyra, we are strong. We can stand alone and stand for a long time. So which much of inner strength and outer strength. So we have brought this out with these woods. And then we have a symbol here that goes with our theme, the role of religions during the times of challenges. So here what we have is, down we have a lot of people
suffering people. That shows not only the sufferings of the Tamils, but also the suffering of the humanity. So, which is the main issue, that is public theology is about the difficult times that the human beings undergo. And on the top we have put I. I always represents God, the divine presence practically in all the religions, and therefore we have put the I. And those people who suffer, they take their hands up and they implore the divine. So for those who are suffering, for the humanity, God is the only source of hope. So explaining that, we have designed this memento. So மேலும் தமிழில் நான் சொல்லுகிற பொழுது, இங்கு பனையும் பாலையும் இணைந்து இந்த நினைவு சின்னம் உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறது. பனையும் பாலையும் எங்கள் தமிழ் மக்களோடு வாழ்வோடு நெருக்கமானவை. அவை பலத்தையும் உறுதியையும் குறிப்பவை. ஆகவே அவற்றை இணைத்து இதனை நாங்கள் இந்த ஆய்வு மாநாட்டின் நினைவாக எமது சிறப்பு விருந்தினர்களுக்கு அளிக்க இருக்கின்றோம். ஆகவே இதிலே நாங்கள் போடப்பட்டிருக்கிற படமும் பொதுவெளி இறையியல் என்று நாங்கள் பேசுகின்ற மக்களுடைய துன்பங்களை மையப்படுத்தியது. எவ்வாறு மனிதகுலம் துன்புற்றாலும் அதற்கு நம்பிக்கையாக இறைவன் இருக்கிறார். ஆகவே இங்கு நாங்கள் துன்புறும் மக்களையும் அதே வேளையிலே இறைவனை நோக்கி கரங்களை உயர்த்துகின்ற மனுக்குலத்தையும் குறிப்பிட்டு, மேலே இறைவனுடைய தெய்வீகத்தின் அடையாளமாக நாங்கள் கண் ஒன்றையும் அதிலிருந்து புறப்படுகிற கதிர்களையும் உருவாக்கி இருக்கின்றோம். ஆகவே இது இந்த ஆய்வு மாநாட்டின் மையப்பொருளோடு நெருக்கமானதாகவும் எங்களுடைய தமிழ் மக்களுடைய உணர்வையும் அனுபவத்தையும் வெளிப்படுத்துவதாகவும் அமையும். ஆகவே இதனை நாங்கள் இன்றைய நாளிலே மகிழ்ச்சியோடு எங்களுடைய விருந்தினர்களுக்கு அன்பளிப்பாக நினைவு சின்னமாக வழங்க இருக்கிறோம். The first memento is being offered to the conference chair and the vice chancellor of the University of Jaffna. Now we would like to invite the conference chair to offer the other mementos to other special guests. The first chief guest will receive the next memento. Right Reverend Dr. Emmanuel Fernando, the Bishop of Mena, will receive the next memento from the Vice Chancellor. Venerable Muvetagama Jnanananda from the University of Peradeniya will receive the next memento from the Vice Chancellor. Professor A.J.V. Chandrakanthan, who has come all the way from Toronto to deliver the keynote address, will receive the next memento from the Vice Chancellor. Thank you, Vice Chancellor. Professor Rudolf Sina from Brazil will receive the next memento from the Vice Chancellor. Thank you. Professor Jnana Patrick, the coordinator of Asian Network for Public Theology, will receive the next memento from the Vice Chancellor. Professor S. Kannadasan, the Dean of the Faculty of Graduate Studies and the co-chair of the conference, will receive the memento from the Vice Chancellor. Maulavi Sufyan
representing our Islamic brethren, will receive the next memento from the Vice Chancellor. Bishop Emeritus of the Church of South India, Bishop Jebanason, will receive the next memento from the Vice Chancellor. Thank you, sir. Professor Balasundram Pillai, one of the former Vice Chancellors of the University of Jaffna, will receive the next memento from the Vice Chancellor. Thank you, sir. Very Reverend Father P.J. Jabaratnam, Vicar General of the Diocese of Jaffna and the member of the Council of the University of Jaffna, will receive the next memento from the Vice Chancellor. Very Reverend Father P. Christunayagam, Vicar General of the Diocese of Mana, will receive the next memento from the Vice Chancellor. From the audience, I would like to invite Professor Shirley Lal Vijay Singh, who has come all the way from the University of Kelaniya to participate and facilitate in the conference, will receive the next memento from the Vice Chancellor. Reverend Father Augustine Navaratnam from the Eastern University of Sri Lanka and coordinator of the discipline Christianity, will receive the next memento from the Vice Chancellor. Next, I would like to invite Professor Sanmugadas. Please come on stage to receive the next memento from the Vice Chancellor. Please, sir. I also invite Professor Satya Seelan, our good friend of Professor Chandrakandan. Please come on stage to receive the next memento from the Vice Chancellor. Both of them were former deans of Faculty of Graduate Studies. Yes. Yeah. We have to note that Professor Shanmugadas and Professor Satya Seelan, they were the former deans of the Faculty of Graduate Studies. So we are honoring them today. Thank you, sir. Next, I would like to invite Reverend Father Bernard Tilagaraja, who has come all the way from Jordan, from the next to the Gaza Strip, to help us and to facilitate us. Please come forward, Father, to receive the next memento from the Vice Chancellor. Next, I would like to invite Reverend Sister Victoria, because we are not keeping the gender balance. So Sister Victoria from Tamil Nadu, Stella Maris College, please come forward to receive the next memento from our Vice Chancellor.
Sister Victoria, please. Sister Victoria from Tamil Nadu. Next memento we would like to give to Father Reverend Professor S.J. Emmanuel, but he is unable to come to the stage. Thank you, Vice Chancellor, for your... Thank you, Vice Chancellor, for honoring our veteran theologian, Reverend Prof. S.J. Emmanuel. Thank you very much. Now it is a time to release the proceedings of the conference. We received nearly 110 abstracts for the conference. Out of that, we have selected only 77 abstracts as worthy research materials for this conference. So including all of them, we have prepared the proceedings with abstracts. This is part 1. Next, part 2 will be with the full papers. So I would like to release this conference proceedings before entering into the academic session. I would like to invite the chair of the conference and our chief guest together to launch this conference proceedings, please. On behalf of the editorial board, Mrs. Winifreda Surendra Raj will hand over the proceedings to the co-chair, vice chancellor, and the chair of the conference and the chief guest. Thank you for launching this conference with the proceedings. Now the proceedings will be distributed to all of you. Right. Now we will listen to the inaugural address of the research conference. Inaugural address will be on the public theologies today, especially the Christian presence in society. So we have published the inaugural address in the conference schedule. It is given to you, all of you. You can follow the talk. The inaugural address is delivered by Prof. Rudolf von Sine. He was a former chair of the Global Network for Public Theology, and he has come all the way from Brazil for our conference. So now he will deliver the inaugural address. It is over to you, Prof. Respected Bishop of Jaffna, Right Reverend Dr. Justin B. Nyanapragasa, in whose name I would like to greet all the dignitaries from the very diverse religions that are present here. Vice Chancellor of this university, Professor Sisat Kunaraja, in your name I also would like to greet all the members of the universities, professors, students, staff. Dear colleagues, friends, brothers and sisters, all those touched by faith in their hearts and minds, and those interested in its contributions to the well-being of society. I bring you greetings from Curitiba, Brazil,
from the Pontifical Catholic University of Paraná, in the name of its rector, Brother Rogério Matteucci, and its Grand Chancellor, Archbishop José Antonio Peruso, and the graduate programs in theology and in human rights and public policies. I bring you greetings from a country that was, like Sri Lanka, colonized by the Portuguese. A country where sun and rain are as present as here, and where bananas are nearly as tasty as they are here. Brazil today is also a country which strongly affirms its role in uplifting and empowering the poor and promote social justice, both internally and in international cooperation, and in which religious communities play a very significant, although often ambiguous, role. It is a special pleasure and honor for me to be here with you at this conference, and I would like to thank all the organizers in the names of Professors Paul Rohan and Patrick Nanigal-Pagasam, with congratulations for this great and significant event. I am excited the collaboration of the University of Jaffna with the Asian Network for Public Theology. As former chair of the Global Network for Public Theology, you will also later hear the current chair, Professor Sebastian Kim from Fuller Seminary in Pasadena. I'm particularly pleased there is a growing and very significant reflection and articulation on public theology in the Asian context. And it is significant that this is studied and discussed not only among theologians related to religious communities, but in public universities. As a short reflection, I would like to share 3 points with you as to the topic, which for my contribution I entitled Christian Presence in Society, a Global Perspective on Public Theologies. When I say Christian, I work from my own location and perspective, but I'm well aware and indeed happy and thankful that there is also significant Hindu, Muslim, and Buddhist presence in society, among other religions. Some of their representatives explicitly work in the perspective of a public theology. And let me say that I find it significant that as a Lutheran pastor, which I am myself, a Protestant theologian, I was invited to work specifically at a Catholic university. So much is possible. So first, religion as a topic for scientific study. Second, theology at the university. And third, liberation, political and public theologies. I am aware that many of you, especially the students, might not be as fluent in English as to easily follow me in my lecture. And I apologize for that. Unfortunately, my Tamil is very weak indeed. So please bear with me with patience, and maybe some colleagues at your side can help out a bit translating. Nandri. So religion as a topic for scientific study. Religion is, and in my view must be, a topic of interest for scientific study. Let me add that I understand science more in the sense of the German Wissenschaften, which I would amply define as the methodologically responsible study of any phenomenon. Such Wissenschaften can be most varied according to their specific method and scope. In any case, it includes the humanities, which in the English use are distinguished from the sciences. So here I consider all university fields as sciences. Now, why is religion a topic for scientific study? Not only of theology, but of all kinds of studies of religion. First, it is important to look beyond what is in our daily experience, beyond the beginning and end of our individual as well as our collective life and the cosmos. To look out to transcendence for orientation, for understanding, for comfort and inspiration is an intrinsic part of human life. Whether we name it religion or not, look to a personal God or an undefined force, look outward or inward, seek to approach it through karma, bhakti or jnana, or whatever ways,
it is there. While seeking the beyond human, it makes us profoundly human. What of religion, art, and science if we had not the least sense of awe and wonder before what exists, and that it exists at all? Second, as such an encompassing perspective on life, it influences human understanding, human situatedness in the world and beyond, and human behavior, as all religions have myths, rituals, and an ethos. Whatever we believe, and wherever we put our prime loyalty, has a bearing on our personal and collective lives. Theology, beyond providing a critical analysis of such positions, is also normative because it distinguishes between more and less correct, more and less helpful, more and less true positions. Such truth-seeking, in some sense, of course, the goal of all sciences, but with different notions of truth, not only draws on the theological tradition, but on a thorough analysis of the world in its economical, political, social, cultural, and other aspects. Theology is therefore necessarily interdisciplinary, without losing its proper way of being Wissenschaft, which it defines. I come to my second point, theology at the university. My university in Brazil, as I said, is a Catholic university, but it is fully accredited by the state and has an enormous diversity of students in theology, both in terms of belief, religious belonging, and original field of study. Many mature students, including lawyers, physicians, historians, and business people, come to study theology with us for interest, not for professional reasons. Let me give you a number of reasons why theology has a place, in my view, even at secular universities, as is common in Central Europe. Theology, since the creation of universities in the Middle Ages, has studied Holy Scriptures, the Church Fathers, and the highly elaborate scholastic method en vogue at the time of the first university. But you had to know the world also in all its dimensions available to sensation and thinking. Remember that for scholastic theology, the writings of Aristotle, namely with its logic, metaphysics, and ethics, were of utmost importance. They had been lost to the West, but were brought back by Muslim scholars. It was thus intercultural and interreligious exchange that provided an important ingredient of theology. When the world expanded beyond Europe, old and rich cultures like the ones in Asia came to be known and were studied, not least by theologians who studied everything they encountered, especially the local languages. It is true that missionaries often came related to a colonial and invading power and have their share in creating oppressive structures. It is also true that conceptions like the East, religion, Hinduism, and others are constructions, not least of the West, in which theologians have their share. Edward Said, Homi Bhabha, and others have performed the most necessary critical relecture of such constructions that originated in the heads of foreigners, rather than emerging from a deep intercultural dialogue. However, such dialogue also existed, and it went much beyond what is registered in official correspondence. If missionaries went out to convert, they were also themselves converted by the cultures and religions they encountered through people from all levels of society, and not least by the miserable that were in dire need of uplifting. Post- and decolonial theories show that even with colonialism as a political phenomenon being gone, colonization still exists in minds and hearts and prevents especially the poor and marginalized from reaching the self-respect, respect by others, and opportunities they deserve as human beings entitled to full human flourishing. And so I come to my third and last point, liberation, political and public theology.
In Latin America, the so-called theology of liberation put at its heart the preferential option for the poor, understanding that one cannot discuss questions like how many angels can sit on the point of a needle when people are dying outside. It therefore inverted the traditional deductive method of scholastic theology and turned to an inductive method that put lived reality before dogmatic theory. This insight entered theological reflection, teaching and practice in the aftermath of the greatest revolution in the Roman Catholic Church's history, the Second Vatican Council, when theologians and priests were encouraged to look far beyond the walls of the Church in order to perceive and serve the world. Protestant theologian Rubem Alves from Brazil and Catholic theologian Gustavo Gutierrez from Peru were among the first to name the option of the poor and call for a revolution in theology in order to liberate and not to oppress. This came at a great risk, as Marxism, one of the tools they used for social analysis, was feared and rejected by church and state alike. They persecuted precisely supposed or real communists, rebels, and all who questioned the status quo. Dom Helder Câmara, the Archbishop of Olinda and Recife in Brazil at the time, was an advocate of non-violent resistance, inspired by Gandhiji as well as Martin Luther King Jr. and others. Well known as a powerful speaker against oppression and poverty, Câmara was named 3 times for the Peace Nobel Prize, but the Brazilian military regime was able to undermine the candidateship 3 times, so he never got the prize. It thus says a lot when Câmara famously affirmed that when I give out bread to the poor, they call me a saint. When I ask why they are poor, they call me a communist. Assistance, yes. Questioning, no. That was the line. Such theology of liberation has since found resonance in many other contexts, including South Korea, India, and Sri Lanka, as far as I know. The concern is global. It concerns humanity. What precisely it means to be poor, however, differs from context to context. Of course, in all places, there are persons suffering from hunger, from disease and deprivation of all sorts, having to struggle day and night for their sheer survival. This is a scandal in itself. However, there are also persons who are not necessarily short of money, but still socially, culturally, and religiously discriminated against, like people of darker skin color, women, people with disabilities, Dalits, Adivasis, and many others. Therefore, we have today Dalit theology, Minjung theology, feminist theology, black theology, and so on. And all of these are highly influential for what today is developed as public theology, or rather, public theologies in the plural. Now, why then public and not political theology? After all, much of what is done in public theology has to do with politics. That is true. But there are some good reasons for speaking today of a public theology. Political theology was traditionally a state and power-affirming theology. And I cite as an example German state law professor Carl Schmitt in the first decades of the last century, for whom all central concepts of law were secularized versions of theological concepts. So while the sovereign is a secularized version of the omnipotent God, the state of exception, which is the very possibility when a sovereign can show himself as being the sovereign, when he can declare that state of exception, is a secularized version of the miracle. Such position, of course, approved and fostered the emergence of the Führer, Adolf Hitler, in the Third Reich. In the 1970s, in the midst of the arms race and of the Cold War and the more direct dealing with theology after the Holocaust, German theologians Johann Baptist Metz, Dorothee Sölle, and Jürgen Moltmann developed what became known as the new political theology, now critical of state power and reminiscent of the silenced voices in society. This resonates well with what was happening on the other side of the ocean in Latin America, in parts of Africa, and also in Asia.
through the awakening of an autochthonous, contextual, post-colonial theology critical of state, economic and other powers when oppressive, be these local, foreign or global powers. The second reason to prefer public is the emergence of a public sphere as developed namely by German philosopher Jürgen Habermas. No longer church and state, or even citizens and the state in a contraposition, but an intermediate sphere that takes up demands, needs and desires from the life world, that is daily life in all its dimensions, processes it through civil society, and forms opinions and requests in a discourse that is taken to the political system. It is important in all this to be attentive to the economic sphere and instrumental utilitarian reason colonizing the life world and occupying the state. In a democracy, a public sphere is the most important way of participation in the nation's trajectory, and it might, beyond being discursive, also be deliberative in parts. That means the population can actually contribute in decision-making. So whatever is public has changed in the last decades and even century, and it is today a very important part of democracy. And this is the third reason why I prefer public over political. Political tends to refer only to the political system, to politicians, to parties, the government, and so on. Public is wider, more inclusive, and more participatory. Public is able to integrate more divergent views with a common interest without harmonizing them, and therefore glocal, no? That mixture of global and local, and also a public theology, not the public theology, or even more so, public theologies. Rather than being a specific content or well-defined concept, I should add, public theology is a dimension of all religion and theology that reflects on it, and thus a field of study. Its global debate has increased through the creation of the Global Network for Public Theology in 2007 and the concomitant launch of the first issue of the International Journal of Public Theology. All this programmatically signaled that there is not one public theology with a clear, universalized definition. Rather, it is a conglomerate of contextual ways of approaching the issue of the presence of religion in the public sphere, which of course makes it necessary to define what this sphere is in the respective context. One most important aspect is for all religious communities to contribute to society's well-being within civil society. Civil society is the central element for a democratic public sphere, and so pluralism, tolerance, respect and cooperation between all groups of civil society, including religious communities, is tantamount. I hope these initial reflections are helpful for our discussions here, and I'm looking forward to the encounters, conviviality and debates that follow in this auspicious Congress. Thank you very much. Meendum Nanri, Vanakkam. We have listened to an academic input about public theologies from Professor Rudolf von Zinner, who has come all the way from Brazil. The title is Christian Presence in Society, a Global Perspective on Public Theologies. Global is not a spelling mistake here, it is a coining of a new, finding a new words, global and local. They are joined together and a new term is introduced, global. So thank you very much, Prof. Rudolf von Zinner, for preparing this full talk and giving it to us to reflect, to read and reflect and further our research on public theology. The talk is here in the conference schedule, so you can read afterwards and reflect upon it. Thank you very much, Prof. Next, it is the time to reflect more about the theme of the conference. The theme of the conference is the role of religions in challenging times.
So our Vice Chancellor told us that the first conference we reflected about humanism and humanistic ethos. And in the second conference, we are reflecting upon the challenges that humanity faces. The challenges, very many challenges we have faced in the recent past. We started the COVID pandemic in 2020, then the war, Russian-Ukrainian war, tensions everywhere, the present Middle East tension, and the economic crisis all over the world, especially in Sri Lanka. These are some of the principal challenges that we face nowadays. So in this situation, what the religions are going to respond to these challenges, how the religions are going to respond to these challenges. So that is what we reflected, both of us, we reflected as the motto of the conference, because the public theologies is a wider theme of the conference. But when we focused, we concentrated on the challenges that the humanity face today. So now I invite one of the co-chairs of the conference and also the coordinator for Asian Network for Public Theology, Professor Jnana Patrick. He was the former head of the Department of Christian Studies in the Madras University. He will enlighten us more on the motto, the conference theme. Thank you. Dear dignitaries on the dais, professors on the dais and off the dais, research scholars, and my dear students. Allow me also to take this opportunity to congratulate the University of Jaffna for celebrating its 50th year. When I looked at the website of the university, I thought this university is still holding on to some of the original ideas of being universities, having different disciplines in one place to promote interdisciplinarity. So 11 faculties, so far wide as agriculture, technology, medicine, 2 arts and culture, and religious studies. Something wonderful. I would like to congratulate this university for that. And allow me also to take this opportunity to thank and congratulate Professor Paul Rogan for making this event happen. I thank him for being open to the occurrence of the very idea that he can host a conference as part of his own vision of conducting this second international conference on Christian studies, combined with the theme of public theology. As he rightly said, this is the first ever conference on public theology in the Asian soil. I thank him for giving public theology discourse a foothold in the South Asian soil. I'm sure South Asian soil is creative and it will reverberate or it will inspire other sub-regions of Asia also to take up this inspiration and conduct many more academic events on public theology. Thank you so much, Professor, and congratulations to you. இந்த மாநாட்டினுடைய மையப்பொருளை பற்றி ப்ரொஃபஸர் ருடால்ஃப் ஓன் சின்னர் மிக அருமையான முறையிலே முறையான விதத்தில் சிஸ்டமேட்டிக்காக இந்த கருத்து எப்படி தோன்றியது, அது எங்கே வளர்ந்தது, எங்கிருந்து உருவாகி வந்தது என்பதையெல்லாம் சொன்னார்கள், ஆங்கிலத்தில் சொன்னார்கள். எனவே நான் அதை பற்றி கொஞ்சம் தமிழில் சொல்லலாம் என்று நினைக்கின்றேன்.
தொடங்கிவிட்டேன். இந்த பப்ளிக் தியாலஜி என்பதை தமிழிலே பொது வெளி இறையியல் என்று மொழிபெயர்த்திருக்கின்றோம். இது ஒரு நிரந்தரமான மொழிபெயர்ப்பாக அல்ல, ஒரு முயற்சியாக தொடங்கியிருக்கின்றோம். பொது வெளி இறையியல். இந்த பொது வெளி என்பது எதை குறிக்கிறது என்று கேட்டால், பொதுவாக இருக்கின்ற வெளி என்று பொதுவாக சொல்ல முடியாது. அது மிகவும் சர்வசாதாரணமான ஒரு பொருளாக மாறிவிடும். ஆனால் பப்ளிக் தியாலஜி என்பது குறிக்கின்ற பொதுவெளி என்பது நாம் நடத்துகின்ற விவாதங்கள், அரங்கங்கள், இவற்றை அமைக்கின்ற விவாதங்கள், உரையாடல்கள், இவற்றை அமைக்கின்ற அரங்கங்களை குறிக்கிறது. பப்ளிக் ஸ்பியரில் இருக்கின்ற விவாத அரங்கங்கள், உரையாடல் அரங்கங்கள், அதுவும் தற்செயலாக தோன்றி மறைகின்ற அரங்கங்கள் மட்டுமல்ல, ஓரளவுக்கு நிரந்தரமாக நிலைத்து நின்று விவாதங்களை நடத்தி அதன் மூலமாக மானுடத்தினுடைய பொது நலனுக்காக தீர்மானங்களை நிறைவேற்றுவதில் பங்கேற்கின்ற அரங்கங்களாக மாறுவது, அதுதான் பொதுவெளி இறையியலுடைய முக்கியமான தளங்கள். எனவே பொது என்பது இங்கே அரங்கங்களை குறிக்கிறது என்பதை நாம் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும். அப்படி இருக்க இன்றைய சூழ்நிலையை பற்றி பலரும் குறிப்பிட்டு சொன்னார்கள். அதிலும் குறிப்பாக ப்ரொஃபஸர் ரோஹன் அதை சற்று விரிவாக கூட எடுத்து சொன்னார். இருக்கின்ற சவால்கள் என்ன என்பதை பற்றியெல்லாம் சொன்னார்கள். மனிதம் வளர வளர, விஞ்ஞானத்திலும் அறிவிலும் வளர வளர, நாம் நினைப்பதெல்லாம் அவர்கள் அமைதியிலும் சாந்தத்திலும் வளர்வார்கள் என்று நாம் நினைத்து கொண்டிருப்போம். ஆனால் நம்முடைய அனுபவம் எதாக இருக்கிறது என்றால், சமாதானத்திற்கு அல்லது அமைதிக்கு பங்கம் விளைவிக்கின்ற, ஊறு விளைவிக்கின்ற விதத்திலே நிகழ்வுகள் நடப்பதை நாம் பார்க்கின்றோம் இல்லையா? எல்லோருடைய கவனத்திற்கு உடனே படுவது ஏற்பட்டு கொண்டிருக்கின்ற போர்கள், கலவரங்கள், சண்டை சச்சரவுகள், இவை தான் மனதிலே வருகின்றன. இப்படி பெரிய தீமைகள் உருவாகி வருகின்ற போது அதிலே அதிகமாக துன்புறுகிறவர்கள், த சஃபரிங் ஹியூமனிட்டி என்று எடுத்துக்கொள்கிற போது எல்லோரும் சம அளவில் துன்புறுவது கிடையாது. துன்பம் எல்லோருக்கும் தான் வருகிறது. ஒரு இடத்தில் போர் நடந்தால் எல்லோருக்கும் தான் துன்பம் வருகிறது. ஆனால் எல்லோரும் சம அளவில் துன்புறுவது கிடையாது. ஏழை எளியவர்கள், அடித்தட்டு வாழ் மக்கள், பெண்கள், குழந்தைகள், இவர்கள்தான் நாம் உயர்வாக கருதுகின்ற இந்த சமயங்களில் பிரச்சனைகள் வரும்போது கூட துன்புறுகிறவர்கள் இவர்கள்தான். எனவே இவர்கள் சார்பாக ஒரு தீர்வினை நாம் எப்படி காண்பது? எல்லோருமே இன்று நடக்கின்ற பெரிய பிரச்சனைகளுக்கு காரணம் சமயமாக இருக்கிறது என்பதை எளிதாக சொல்லிவிடுகின்றோம். ஓரளவுக்கு ஒரு விரக்தியின் விளிம்பிற்கு கூட நம்மை கொண்டு விட்டு விடுகிறோம் இல்லையா? இன்று கூட நாம் கேட்கின்ற போது ஒரு விரக்தி சில நேரங்களில் ஏற்பட்டது. ஏன் இந்த சமயம் நமக்கு, மனிதர்களுக்கு அது தேவையா? இப்படிப்பட்ட கேள்விகளெல்லாம் கூட எழுப்புகின்ற தருணங்கள் வருகின்றன. அந்த கேள்விகளை சாதாரண எளிய மக்கள் அவர்களுடைய பெருமூச்சுகள் மூலமாக எழுப்பி கொண்டிருக்கிறார்கள். அவர்கள் சார்பாக இருந்து இந்த சமயம் என்கின்ற ஒரு அற்புதமான மானுட அனுபவத்தை எப்படி மானுடத்தின் வளர்ச்சிக்காகவும் அமைதிக்காகவும் ஆற்றுப்படுத்துவது என்பதை சிந்திப்பதற்கு முன்வருவது தான் இந்த பொது வெளி இறையியல், பப்ளிக் தியாலஜி என்பது. சரியா? அப்படி வருகிற போது இரண்டு கேள்விகள். ஒன்று, இங்கே குறிப்பிட்டபடி நவீன அறிவியல்கள் ஒரு காலகட்டத்திலே, குறிப்பாக நவீன சமூக அறிவியல், மானுட அறிவியல், அவையெல்லாம் நமக்கு என்ன சொல்ல ஆரம்பித்தன என்றால், இந்த மதம் அல்லது சமயம் என்பது பொய்மையானது, அல்லது சமயம் என்பது தன்னிலே ஒரு நிஜத்தை கொண்டது அல்ல, அது சமூக உறவுகளுடைய அடிவேர் என்றெல்லாம் சொல்லி அவற்றை விளக்கி உரைத்து அவற்றினுடைய யதார்த்தமான, உண்மையான, நிஜமான, சக்தி வாய்ந்த, ஆக்கப்பூர்வமான அனுபவங்களை நாம் எதிர்கொள்ள, அனுபவிக்க நம்மை மறுத்து விட்டன அல்லது நமக்கு தடங்களாக இருந்தன. அவற்றினுடைய ஒரு விளைவாகத்தான் என்ன சொன்னார்கள்,
நவீனம் வளர வளர இந்த சமய சார்பின்மை என்பது வளர்ந்துவிடும். சமய சார்பு என்பது செக்குலரைஸ்ட் மைண்டு. சமய சார்மை வளர வளர மனிதர்கள் சமயத்தை விட்டே வெளியே சென்று விடுவார்கள். சமயம் தேவையில்லாத ஒன்றாக மாறிவிடும் என்றெல்லாம் ஆருடம் கூறினார்கள். ஆனால் அந்த ஆருடம் எல்லாம் இப்போது பொய்த்து விட்டது. நவீனமும் வளர்கிறது, சமயங்களும் வளர்கின்றன. சமயத்தினுடைய செயல்பாடுகள் இப்போது எங்கும் வியாபித்திருப்பதை பார்க்கின்றோம். பொது வழியிலே எங்கும் வியாபித்திருப்பதை பார்க்கின்றோம் இல்லையா? ஆக சமயங்களும் வளர்ந்து கொண்டிருக்கின்றன ஒரு புறத்தில். இன்னொரு புறத்திலே சமயங்களை தவறாக பயன்படுத்துவதும் நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது. மிஸ்யூஸ் ஆஃப் ரிலிஜன், அதிகாரத்திற்காக, பொருளாதார பலனுக்காக, அந்த ஒரு வியாபார நோக்கத்திற்காக, இவற்றிற்காகெல்லாம் சமயங்களை பயன்படுத்துகின்ற ஒரு தவறான சூழ்நிலை உருவாகின்ற நேரத்திலே சமயங்களுடைய சக்தியை, பலத்தை, ஆக்கப்பூர்வமான தன்மைகளை எப்படி ஆற்றுப்படுத்துவது என்று சிந்திக்கின்ற போது எழுவதுதான் பப்ளிக் தியாலஜி என்பது. அதுவும் குறிப்பாக கிறிஸ்தவ மதத்தை பொறுத்த மட்டிலே பப்ளிக் தியாலஜி எந்த மதமும் செய்யலாம். இங்கே இருக்கின்ற பல மகான்கள் பல மதத்தை சார்ந்தவர்கள், எல்லா மதத்தினரும் பப்ளிக் தியாலஜி செய்ய வேண்டும் என்பதுதான் இங்கு விடப்படுகின்ற அழைப்பு. கிறிஸ்தவத்தை பொறுத்த மட்டிலே, அதுவும் ஆசிய கண்டத்திலே, அதற்கு ஒரு வேர் இருக்கின்றது. அது ஏற்கனவே இந்த பொது தளத்திலே ஒரு முக்கியமான பங்கேற்பை வைத்து கொண்டிருக்கிறது. அது கல்வித்துறையின் மூலம், கல்வி பணியின் மூலமாக, சுகாதார பணியின் மூலமாக, அல்லது ஹியூமன் ரைட்ஸ்ன்னு சொல்லுகிறோம், மானுட உரிமை பற்றிய சிந்தனைகளை தருவதன் மூலமாக, இவற்றின் மூலமாக கிறித்தவம் ஏற்கனவே பொதுவிலே அல்லது பொது தளத்திலே ஒரு இடத்தை வகித்து கொண்டிருக்கிறது. அதை அபிவிருத்தி செய்து பிறரோடு இணைந்து உரையாடல்களை நடத்தி இந்த மானுடத்தினுடைய பொது நலனுக்காக நாம் பங்காற்றுவோம் என்று சொல்ல வருவதுதான் இந்த பப்ளிக் தியாலஜி என்பது. இதை செய்வதற்காக இந்த ஆசிய மண்ணிலே சில மூத்த இறையியலாளர்கள் தோன்றி இதை செய்து இருக்கிறார்கள். குறிப்பாக நாளைய தினம் காலையிலே நமக்கு ஒரு உரை தரப்போகின்ற செபாஸ்டின் கிம் என்பவர் இதனுடைய ஒரு முன்னோடியானவர். அவர் பப்ளிக் தியாலஜியை பற்றி புத்தகங்கள் வெளியிட்டது மட்டுமல்ல, அதற்கான ஒரு உயர்தரமான ஒரு ஜேர்னல், இன்டர்நேஷ்னல் ஜேர்னல் ஆஃப் பப்ளிக் தியாலஜி என்பதையும் உருவாக்கி அவர் நடத்தி வருகின்றார். அவரோடு இணைந்து நல்ல தரமான சிந்தனையாளர்கள், ப்ரொஃபஸர் ருடால்ஃப் போன்ற தரமான சிந்தனையாளர்கள் அந்த சிந்தனையை இப்போது முன்னெடுத்து வருகிறார்கள். இந்த இன்டர்நேஷ்னல் ஜேர்னல் ஆஃப் பப்ளிக் தியாலஜி என்பதனுடைய சீஃப் எடிட்டராக ப்ரொஃபஸர் ருடால்ஃப் ஓன் சின்னர் இருக்கின்றார். அவர் இந்த நிகழ்விலே பங்கேற்பதும் நமக்கு ஒரு உற்சாகத்தை தருகின்றது. ஆக நாம் எல்லோருமாக இணைந்து இந்த ஆசிய மண்ணிலே இந்த சிந்தனையை அதிகமாக பரப்ப வேண்டும். இந்த நேரட்டிவ், பப்ளிக் தியாலஜி நேரட்டிவ் என்கின்ற உரையாடல் முன்னெடுக்கப்பட வேண்டும் என்று நான் யாசிக்கிறேன். இந்த கான்ஃபரன்ஸில் வந்த அந்த பேப்பர் ப்ரப்போசல்ஸ் என்று சொல்லுகிறோமே, அவை எனக்கு ஒரு உள்ளார்ந்த மகிழ்ச்சியை தந்தது, ஒரு நம்பிக்கையும் தந்தது. இதுவாரும் பப்ளிக் தியாலஜியை பற்றி கேள்விப்படாதவர்கள் கூட அதை பற்றி வாசித்து அவர்களுக்கே ஏற்ற விதத்தில் சில ப்ரப்போசல்ஸ்களை கொடுத்திருக்கிறார்கள். அப்படி என்றால் இந்த நிகழ்வு ஏற்கனவே அவர்களை தூண்டிவிட்டிருக்கிறது என்று அர்த்தம். இன்னும் இந்த முயற்சிகள் முன்னெடுக்கப்பட வேண்டும். இங்கு பேப்பர்ஸ் ப்ரெசென்ட் பண்ண போகிற ஆய்வாளர்கள் மட்டுமல்ல, மற்றவர்களும் இதை பற்றி சிந்தித்து மானுட பொதுநலனுக்காக தங்களுடைய படிப்பு, தங்களுடைய ஆய்வு திறன்களை கொடுக்க வேண்டும் என்று வேண்டிக்கொண்டு இந்த ஒரு வாய்ப்பை தந்தமைக்கு உங்கள் எல்லோருக்கும் நன்றி பாராட்டி அமைகின்றேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you, Prof. Jnana Patrick, for explaining the theme of the conference, taking the notes from the points from Rudolf von Sina, and giving it to the main audience here in Tamil version. So the main audience here, they are Tamils, and for most of them it is a new theme, public theology. So thank you very much for introducing it in a beautiful Tamil language.
and in a very simplified manner. Thank you. Now, as I told you in the introduction, the key person in a research conference is the keynote speaker. Now, our former head of the Department of Christian Civilization, who is the one of the pioneering head, who planted the seed for the study of Christian discipline in the University of Jaffna, has come back to visit the department once more and to deliver this keynote address. The keynote address is already introduced by our bishop regarding the religion and theology. So the keynote address is entitled as Theology and Religion in the Public Square, from Despair to Hope in a Dangerous World. Now, before inviting him, I also would like to welcome Valan Anandaraja and Susadasan, who have come to grace this occasion with us this evening. Welcoming them, I also invite Reverend Prof. A.J.V. Chandrakandan to deliver the keynote address of this conference. Thank you. My dear friend, Professor Sri Skandaraja, who is chairing this inaugural session of the conference, and dear bishops, Justin and Bishop Emmanuel, other professors, friends, students, colleagues, I'm delighted to be with you today. It's like coming home after 23 years. Naturally, it fills me with a host of memories. I was sitting there thinking of the first day I walked into this place when most of the buildings were not existing, including the auditorium of Kailasavati, the auditorium named after Professor Kailasavati, who was a person who took me around the little buildings that were existing on the first day of the month of October in the year 1981. It's therefore for me a way of expressing my gratitude and to pay tribute to this great temple of learning, where I had my first stint as a lecturer, opening up a different profession in my work of imparting knowledge. Therefore, I am also thankful to all of you for cooperating with the Department of Christian Civilization to put together this conference, which I feel is an essential component of developing knowledge as well as to diffuse knowledge across the nation, across the region, and also across the globe. I'm thankful, therefore, to the conveners and sponsors of this international conference for the friendly invitation given to me to participate at this conference and to do this keynote address, and I am truly humbled to accept this and to do it. The central theme of the conference is of critical significance, and personally I feel it's also of crucial importance. We live during very turbulent times, as it had been repeatedly indicated during the different presentations. We live in a world that seems to point more towards the direction of despair than toward the direction of hope. And I shall give you certain statistical data as to why we feel that we live in a dangerous world. In this dangerous world, there are a few concepts that will be tossed around in our academic rooms and centers
colleges and universities, and one such institution, that is our University of Jaffna, has the honor of giving a seat for the three major world religions: Christianity, Islam, and Hinduism. These three religions revolve around the three terms that I have chosen for my presentation: theology, religion, and the public square. There is no theology worthy of its name, or there is no religion worthy of its name that can in any way ignore the public, the people who practice religion, who listen to our exhortations, who constantly seek the mercy, goodness, compassion, healing from one or many gods as they choose to do. The very foundation of theology is not the existence of God, but much more our way of perceiving, understanding, propagating, celebrating that existence in a relevant way, and also to pass it on to generations. It is there that public theology acquires a special focus, because if you look at religions and the manner in which these religions continue to survive, sadly, we might pass the judgment, as the previous speaker said, that religions, often it is said, they have failed. Recently, there was an archaeological discovery in Turkey, where they found a specified place in which they concluded, after much research, over 22,000 years ago, people congregated together, came together to worship God. And even there, they had established a hierarchy, a system of worship in which they would delineate different services to different people, and to the priesthood, and to people who were supporting and coming together to join in the worship. If such was the oldest origin that has been archaeologically discovered, the question arises, has these 22 years, when we look back, helped us to understand, to internalize the deeper layers of what religion stands for and how theology justifies that religion? A theologian who disregards the suffering, the pain, the anxiety, the expectations of a people, whether it is in Montreal or Madhal, whether it is in Myanmar or in Mecca, our services to God will not bring much effect or results if it is done purely as mere performance and repetitions of a cyclic rituals, year after year, age after age, centuries after centuries. The first quarter of the first century, many of us, people who consider ourselves religious and devout believers, and some as tenacious theologians, have been living, teaching, praying, preaching, thinking and working, chanting and celebrating, fasting and feasting, ritualizing and performing penance, and continuing to offer sacrifices, while the world around us is revolving amidst brutal and heartbreaking calamities, causing death, mayhem, murder, and other atrocious forms of annihilations. We know that our God and gods are with us in this mess, a mess we created, the muddle we caused in the name of religion, and perhaps we justify them for their sake too. Since the birth of this new millennium, statistical data of sheer human slaughter alone is both stunning and staggering. Leaving aside the irreversible damage done to people's habitats, properties, and to the environment at large, in the past 25 years,
violence and war, other man-made calamities have swallowed over 4.5 to 4.7 million civilian lives. And there is no end in sight to this butchery, this carnage and brutality. Often it is catapulted sometimes by religious zealotry, enmeshed in different forms of fanaticism. Well-documented reports claim that over 70% of these casualties are innocent women and children. At the same time, from the golden inscriptions of St. Peter's Basilica in the City of Vatican to the imprint that is found in the American dollar, we read the lines, "In God we trust." Theology and religion it is as much ubiquitous, mean prevalent everywhere as mutilation and murder, wars and violence. Do the religionists and theologians perceive any pain or uneasiness when they behold the bleak, banal, and blatant human tragedies? In many countries, particularly in the Asian region, these horrors coexist and even cohabit for centuries while exercising their spiritual and martial powers in the name of the divine entities and their ungodly claims for lands, domains, and kingdoms. The title of this conference undoubtedly has a direct bearing on this noble institution, namely the University of Jaffna. As we are having this conference in this university, it's important that we begin this reflection based on the motto for which this university stands for, namely, Meipporul Kanbadu Arivu. Wisdom is to encounter the reality of truth. வள்ளுவருடைய வார்த்தைகளிலே 2 குறள்களிலே அவர் இந்த கூற்றினை மிக ஆழமாக எங்களுக்கு குறித்து காட்டுகின்றார். இதில் முக்கியமாக நாங்கள் கவனிக்க வேண்டியது மெய்ப்பொருளை காண்பதுதான் அறிவு என்று அவர் கூறுகின்றார். மெய்ப்பொருளை தேடுவது, மெய்ப்பொருளை நாடுவது, மெய்ப்பொருளை ஏதோ வகையில் நாம் கண்டுணர முடிவது என்பதை விட காண்பது, சமஸ்கிருதத்திலே தர்ஷன் என்று சொல்வார்கள். மகாத்மா காந்தி அவர்களுடைய வாழ்விலே இதைத்தான் நாம் காணுகின்றோம். அவர் கூறுவார், I wanted to see truth. I was not just searching for truth. I wanted to see truth, he said. The word truth occurs in many of our literatures, beginning from Greek literature right down to Vedic literature. The wisdom that people seek is to encounter truth. French மொழியிலே encounter என்ற இந்த சொல் rencontre என்று சொல்லுவார்கள். ஒன்றுக்கு முன் ஒன்று எதிராக வைக்கப்படுதல் என்பது, பார்ப்பது என்பது. நான் கூறியது போல காந்தியினுடைய வாழ்விலே அவர் அதை காண்பதைத்தான் உண்மையான ஞானம், மெய்ஞானம், அறிவு என்று கூறுகின்றார். இறைவனை காண்பது என்பது எங்களுடைய மதங்களினுடைய எடுகோளாக இருக்கலாம், விருதுவாக்காக இருக்கலாம். ஆனால் அதை நடைமுறைப்படுத்தாவிட்டால் அது கருத்தற்றது என்பதை காந்தியினுடைய வாழ்விலே அவர் மிக அழுத்தமாக எங்களுக்கு குறித்து செல்கின்றார். தமிழ் இலக்கிய பின்னணியிலும் நாம் சற்று பின்னோக்கி பார்த்தோம் என்றால், அறிவை, இறைவனை காண்பது, கண்டுணர்வது, உட்கொள்வது என்ற வகையிலே அங்கு இலக்கியங்களில் இந்த தன்மை வடிக்கப்படுவதை நாம் காண்கின்றோம். அதே கருத்திலே தான் இறைவனை மக்கள் மத்தியிலே கண்டுணர்வதை காந்தி இன்னொரு வகையாக குறிப்பிடுகின்றார். தான் ஒரு வகையில் இறைவனை நேரடியாக காண்பதை உள்ளக அறிவாகவும், வெளியுலகிலே அவர் விலத்தப்பட்ட, ஒதுக்கப்பட்ட மக்களை பார்த்து இறை மக்கள் என்று குறிப்பிட்டார், ஹரிஜன்ஸ் என்று சொன்னார். அப்படி கூறிய போது அந்த மக்களினூடாக தான் இறைவனை உணர்ந்து கொண்டதாக அவர் தன்னுடைய சுயசரிதையில் எழுதுகின்றார். இந்தியாவினுடைய விருதுவாக்காக அவர்கள் கொள்வது உபநிடதங்களில் எடுக்கப்பட்ட சத்தியம் ஏவ ஜாயத்தே. உண்மைதான்
truth alone will conquer. உண்மைதான் எப்பொழுதும் வெல்லும் என்ற வார்த்தைகள். இந்த உண்மை வெல்லும் என்பதும் உபநிடதங்களிலே உள்ளுணர்வாக இறைவனை கொண்டவர்கள் இறைவனை பார்த்து தத்துவம் அசி, அகம் பிரஹ்மாஸ்மி இந்த மகா வார்த்தைகளை பல நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்னதாகவே கொடுக்கப்பட்ட இந்த வார்த்தைகளை 8ஆம் நூற்றாண்டிலே சங்கராச்சாரியார் அவர்கள் எடுத்து இதை முற்றாக உள்வாங்கி அதற்கு தெளிவுரை விளக்க உரை கொடுக்கின்ற போது அவர் ஒரு இறையியலாளனாகவே அதை செய்கின்றார். பிரஹ்ம ஜிஞ்ஞாச என்று சொல்லி தன்னுடைய சங்கராச்சாரிய பாஷ்யாசிலே அவர் தொடங்குகின்றார். ஜிஞ்ஞாச, பிரஹ்ம ஜிஞ்ஞாச என்பது இஸ் நாட் ஜஸ்ட் மியர் டிசையர், but the desire to know Brahman. And to know Brahman for him is to have a darshan of the Brahman. இறைவனை காண்பது என்பது. ஆகையினாலே தான் சங்கராச்சாரியரை தொடர்ந்து வந்த பாஸ்கரா என்ற அறிஞர் அதே நூற்றாண்டிலே சங்கராச்சாரியரை பார்த்து கூறுவார், இவர் இறைவனை காண்பதாக கூறி உலகத்தை இறைவனை ஒன்றாக இணைத்து உலகத்தை தனித்துவப்படுத்தணும் என்றால் அது ஒரு மாயை என்று குறிப்பிடுவது ஒரு வகையிலே அவரை ஒரு புத்த ஞானியாகவே காட்டுகிறது என்று குறிப்பிடுகின்றார். பிரக்ஷன்ன புத்தா என்று சொல்லி அவரை கூறுகின்றார். இந்த மாயவாதின், அதாவது உலகத்தை இறைவனிடத்தில் இருந்து பிரித்து பார்க்கின்ற அந்த பண்பு ஒரு வகையிலே உலகத்தை நிராகரிப்பதாக இருப்பதனாலே அவரை இத்தகைய விதமாக குறிப்பிட்ட பாஸ்கரா இறுதியிலே கூறுவார், இதனூடாக அவர் ஒரு விடயத்தை எங்களுக்கு கூறுகின்றார். அதாவது பாஸ்கரா சொல்வது என்னவென்றால், என்று நாம் இவ்வுலகத்திலிருந்து இறைவனை சற்று அகற்றிவிட்டு உலகம் பாழானது, உலகம் இறைவனுக்கு எதிரானது, உலகத்தில் இறைவனை கண்டுணர்வது குறைவு என்ற மனப்பாங்கிலே இறைவனை நோக்கி செல்வோமே என்றால் நாம் அவரை கண்டறிய மாட்டோம் என்பதை அவர் அங்கே குறிப்பிடுகின்றார். அந்த வகையிலே நாம் உற்று நோக்குகின்ற போது ஆசிய சமயங்கள் அனைத்துமே சமயம் என்ற சொல்லுக்குள் இந்த ரிலிஜன் என்ற சொல்லை அடக்கி கொண்டதில்லை. In other words, the word religion is alien to almost all Asian religions. In all Asian religions you will find the word religion is rendered with varying forms of concepts which only indicate part of what religion is. சமய, மார்க்க, வேத என்ற இந்த வார்த்தைகள் சமயத்தின் ஒரு அம்சத்தை அல்லது ஒரு பகுதியை குறித்து காட்டுபவை அன்றி அவை சமயத்தை முற்றுமுழுதான ஒன்றாக எங்கள் கண்முன் கொண்டு வருவதில்லை. இந்த சமயம் என்பது அடிப்படையிலே ஒரு நிறுவனமான வார்த்தையாக அல்லது ஒரு நிறுவனத்தை சுட்டி நிற்கின்ற வார்த்தையாக எங்களுக்கு தரப்பட்டது மேற்கத்திய அறிஞர்களாலே தான். கிறிஸ்தவர்களுடைய வேதாகம நூலிலே கூட இந்த ரிலிஜன் என்ற வார்த்தை பல்வேறு வழிபாடுகளை, ஒழுங்குமுறைகளை, சடங்குகளை, குருத்துவ அல்லது ஏனைய நிறுவனங்களை உள்ளடக்கிய ஒன்றாக அங்கு சமயம் காட்டப்படவில்லை. எனவே தான் சமயத்திற்கும் இறையியலுக்குமான தொடர்பினை நாம் உற்று நோக்குகின்ற போது இதனுடைய இந்த தொடர்ச்சியின் தன்மைகளை நாம் ஏதோ வகையிலே உள்வாங்கிக் கொள்ள வேண்டும். மூன்றாவதாக நான் திரும்பவும் மகாத்மா காந்தியினுடைய வாழ்விலே அவர் கொண்டுணர்ந்தவற்றையும் அந்த வாழ்வின் வழியாக அவர் எங்களுக்கு விட்டு சென்ற சிலவற்றையும் பற்றிய அவருடைய வார்த்தையினாலேயே அவற்றை குறிப்பிட விரும்புகின்றேன். Mohandas Gandhi, who was revered as Mahatma, a great soul, titled his autobiography as Satya Shodhana, an experiment with truth. Holding on to Gandhi's autobiography, it's possible to decode and decipher his theological understanding of truth and his religious experience of God. Here I wish to quote the words of my revered professor, Arvind Sharma, at the University of McGill in Montreal, who said, Gandhi candidly claims to have heard the voice of God and asserts that others have heard God too.
Although he knows in no way there is a proof available to say that I heard God. For Gandhi, God would not be God if he became an object of proof in the hands of his creatures. Gandhi seems to suggest that God is accessible in two ways, as I said earlier, a way of introspection and by way of selfless service. Now, I chose Gandhi because he has traversed religious territories and have crossed religious boundaries freely with a spiritual power not easily found in any other single religious person who has touched the territories of Hinduism, Islam, and Christianity. There were times that Gandhi also entertained in his heart, as he states in his autobiography, that he was wavering between Christianity and Hinduism, saying, even then I believed that untouchability was no part of Hinduism. The Bhagavad Gita, which in fact was introduced to him by the Theosophist in England, places, he said, the Brahmin and the scavenger, the Mangi, on par. He pointed to the textual evidence in the Gita. Hinduism has sinned by giving sanction to untouchability. He even declared, I would far rather that Hinduism died than that untouchability lived. Now, the important point that Gandhi makes is applicable to all religions. The divisions, the segregations that we have celebrated, brought in, held on, and passed on in terms of our social, hierarchical system of social stratification. In that too, all religions have failed in what they claim to build a unified humanity. As observed by, once again, Arvind Sharma, Gandhi is also one of the rare humans whose praxis gave birth to theory rather than vice versa. In this respect, Gandhi presents a stark contrast to Lenin or Marx, whose theories are taken, dubbed, and adopted as Leninism or Stalinism. The theological mutation that took place in Gandhi's life is also to be delineated here. For Gandhi identified until the year 1929, when Gandhi was 60 years old, he said he identified truth with God. In the year 1929, he said, I reversed that identification. It is not truth that is God, but he said, God is truth. And in saying that, when he was 60 years old and began claiming that truth is God, he explained his reason for this reversal, saying that denial of God we have known, but denial of truth we have not. Even the atheist accepts the necessity of truth. A similar development can also be discerned in Gandhi's ideas about God. Rama was the word that Gandhi used most often to refer to God. In Hinduism, this word has a dual meaning. Rama refers to a particular incarnation of God as well as to God in general. Now, Gandhi was asked several times whether his Rama was a particular incarnation as enshrined in popular Hindu mythology. Gandhi gave a succinct theological response saying, the name Rama, whatever its referent be, is more potent than Rama himself. I worship Rama as Sita's husband in the first instance, but as my knowledge and experience of him grew, my Rama became immortal and omnipresent. Rama cannot become omnipresent for the man who regards him merely as the son of Dasaratha. But for the believer in Rama as God, the father of the omnipresent Rama also becomes the omnipresent Father and the Son as one. One cannot detect a profound theological depth when one views this against the whole trajectory of Gandhi's theology of religions. In his theological thoughts, Gandhi conveyed that God cannot be defined or known, but he did explain that it is possible to have access to God in two ways. One is by way of introspection, and the other is by way of selfless service to other human beings. In the first one, he candidly claimed to have heard the voice of God and claimed that God's voice was increasingly audible as years rolled by.
although he knows that there is no way that he can prove about the existence of God, or that he can prove that he was in touch with God. For Gandhi, the impersonal aspect of God could be approached through truth, and the personal aspect of God is felt by love. He said that one must be able to love the meanest of creature as oneself. It is for this reason that Gandhi explains his entry into politics in terms of his passion to serve the meanest creature. He further illustrated, "That's why my devotion to truth has drawn me into the field of politics, that I can say without the slightest hesitation, and yet in all humility, that for those who say that religion has nothing to do with politics do not know what religion means." Here one should not forget that for Gandhi, religion and morality were very often synonymous. To end this, therefore, I would like to reflect on 5 simpler issues, and there will be practical insights that we should gain as we reflect on these 2 concepts in the larger context of public square, namely as illustrated once again by Father Jnana Patrick. Public theology is a growing reality, a reality that is in progress, but it has to encompass and accommodate all religions together. First of all, I would like to say here, therefore, in conclusion, that there will be no peace in the world unless there is peace among religions. And there is no peace among religions unless we have some form of mutual dialogue with religions. And there is no dialogue with religions possible unless we have respect and a reverential way of meeting, merging, and internalizing the best of the religious other unto ourselves. For this, it is important to understand that all religions must continue to be open to truth, and any religion should be able to absorb that larger concept of truth, no matter from where it is uttered or who utters it. Truth, in all its purity, in all its brilliance, is the ultimate salvation for all if we could humbly adore it and accept it, as Gandhi said. More than claiming that God is truth, try to reverse it and see whether we can attain that process of feeling truth is God. Theology and religious doctrines are not born out of mere human speculation. As it happened to Gandhi in his own life, it's important to understand that practice of faith should yield to greater depths of theological realities. Theology has to be, therefore, contextual. It has to be meta-ecclesial, rising above the narrow limitations and walls of the church. It has to be polycentric, not centered on European conceptualization, not centered on European philosophy, but something that can have multi-centeredness. A polycentric concept means that our willingness to learn from other religions and have the ability to articulate that in our own language, in our own context. It has to be also, as Professor Sinner said, it has to grow as a G-local or glocal. It's local and at the same time global, liberational and yet liberal. And essentially, it has to be also ecological, the world in which we seek to experience, understand, and accept God. All this is possible when theology and religion, in their proper way of merging, bring about peace. And that's why this word is located and locked in all the worships, all the prayers, as we have the Hindus when they pray the Gayatri Mantra, Asatoma Sadgamaya, Tamasoma Yodirgamaya, Mrityo Mirdam Gamaya, and they end it up by saying Om Shanti, Om Shanti, Om Shanti. 3 times
the word shanti is mentioned, seeking peace within oneself, with the other, and with the ultimate reality that one worships. No salutation is perfect unless peace is embodied in it for both the Jewish people and the Muslims. The shalom and the Islam alaikum is essentially a peace that is produced by way of encountering the other, and in each encounter one encounters God himself. Christians believe that peace was the last gift that Jesus left for his community, the first community of the disciples. Peace I leave with you, my peace I give unto you. It is this peace that we seek in terms of our religious dialogues, and unless that peace exists among religions in terms of their mutual acceptance, respect and tolerance, the world will always long for peace. In the year 2074, we may come together. Many of us will not be there on the face of the earth, but some of us will be still there. And unless our faculties, our departments, our search and our research merge together to find this in every act of our research, we will not leave behind a heritage that will be cherished by our community in the future. இறுதியாக எங்களுடைய இறையியல் பற்றிய சிந்தனைகளும் சமயம் பற்றிய சிந்தனைகளும் அடித்தளத்திலே பயத்தின் வலுவையும் வலுவின் பயத்தையும் எங்களிடத்திலிருந்து அகற்றுபவையாக இருக்க வேண்டும். அரசியலையும் மதத்தையும் வலுவாக நாம் பார்க்கின்றோம். The power of fear and the fear of power. இவை ரெண்டுமே எங்களை ஆட்கொள்கின்றன. எங்களுடைய காலத்தில் எமது நாட்டையும் பல தேசங்களையும் உலகையும் இன்று ஒரு வகையான உறுத்தலுக்குள் வைத்திருப்பவை என்றால் அது சமயத்தினூடாகவும் சமய நெறிகள் வரிகளாக மாறுகின்ற போது வருகின்ற மாற்றத்தினூடாகவுமே வெளிப்படுத்தப்படுகின்றது. அந்த வகையிலே நாம் எப்படி இவற்றை எங்களுடைய கல்வித்தன்மையோடு கல்வி முறையோடு சேர்ந்து இந்த மெய்ப்பொருளை காண்பதற்கான பாதைகளை நாம் ஆயத்தம் செய்கின்ற போது அல்லது ஆற்றுப்படுத்துகின்ற போது நாம் திரு இக்னேஷியஸ் ஆன்டியோக் என்பவர் கூறியது போல இறைவனின் மகிமை என்பது மக்கள் முழுமையாக வாழ்வதே ஆகும். ஏனெனில் தன்னுடைய மகத்துவத்திலும் மகிமையிலும் இறைவன் எப்பொழுதுமே தனியொருவராக வாழ்ந்து கொள்ளலாம். ஆனால் மக்களின் தலைவராக இறைவன் மக்களின் மீட்பராக காணப்பட வேண்டும், பார்க்கப்பட வேண்டும் என்றால் மீட்பின் இறைவன் மீட்பதற்கு மக்கள் இருக்க வேண்டும். அன்பின் இறைவன் அன்பு செய்வதற்கு அவருக்கு அடுத்தபடியாக ஏதோ ஒரு படைப்போ சிருஷ்டியோ இருக்க வேண்டும். அன்பே சிவம் என்று கூறுவதும் அதையொட்டியே என்பதை நாம் உணர வேண்டும். ஏனெனில் அன்பு தன் வழியே இருக்கின்ற ஒன்று அல்ல, அன்பிற்கு இன்னொன்று தேவை. அந்த இன்னொன்றையும் சேர்த்துத்தான் சங்கராச்சாரியர் அவர்கள் கூறுகின்ற போது இந்த அத்வைத்த வேதாந்தத்திலே அகம் பிரக்மாஸ்மி அல்லது தத்துவமசி என்ற வார்த்தைகளை உள்வாங்குகின்ற போது இந்த இரண்டை ஒன்றாக்குகின்ற தன்மையைத்தான் அவர் அடிக்கடி என் கண்முன் நிறுத்துகின்றார். அதனை அவர் தன் ஆரம்ப வார்த்தையிலேயே பிரம்ம ஜிஞ்ஞாசம் என்று சொல்லுகின்றார். இறைவனை ஆசையோடு அணைத்துக் கொள்வது என்பதாகும். நன்றி. Thank you, Prof. A.J.B. Chandrakandan, for this wonderful keynote address, inspiring thoughts you have shared with us about religion and theology. And I would like to remind you all that still we have two important events. One is the cultural program, the maiden product of Thirumarai Kalamandram. The name of the program is Sampathal, a story basing on a Benny woman. The other one is the delicious conference dinner. Please stay with us and take part in all these events.
Now it's time to thank all our guests today. May I invite our senior lecturer of the department, Mrs. Winifreda Surendra Raja, to deliver the vote of thanks. Good evening to one and all gathered here for this significant and memorable evening. On behalf of the organizing committee of the Second International Research Conference on Christian Studies, I am here to propose vote of thanks. First and foremost, I thank the Almighty God for His graces and blessings to make this inaugural ceremony magnificent and peaceful. I would like to express our appreciation and gratitude to the Honorable Chief Guest, Right Reverend Dr. Justin Bernard Gnanapragasam, the Bishop of Jaffna. I extend my heartfelt gratitude our Conference Chair, Professor S. Satkunaraja, Vice Chancellor, University of Jaffna. My sincere appreciation to our special guest, Right Reverend Dr. Emmanuel Fernando, the Bishop of Mannar. I thank Venerable Professor Muvattagama Jnanananda of the University of Peradeniya and Sivasri Kirubananda Kurukal, President of Jaffna District Interreligious Council, and Maulavi S.A.S. Sufyan, Committee Member of Jaffna District Interreligious Council. I'm obliged to thank and appreciate the conference co-chair, Professor S. Kannadasan, Dean, Faculty of Graduate Studies, and Mr. S. Branavan, Assistant Registrar, Faculty of Graduate Studies, and the team of helpers of Graduate Studies. A very special thanks go to Reverend Professor A.J.V. Chandrakantan, University of Toronto, Canada. He was the former head of the Department of Christian Civilization. Thank you, Reverend Father, for enlightening us through your keynote address. I express our appreciation and gratitude to Professor Rudolf von Zinner, former chair of Global Network for Public Theology, who has come all the way from Brazil to take part in the conference and deliver the inaugural address. I extend a very big thank you to Reverend Professor Gnana Patrick, who is the conference co-chair and coordinator of Asia Network for Public Theology. We greatly value your competent support to our endeavor. I have no words to thank and appreciate the conference convener, Reverend Professor J.C. Paulran, head of the Department of Christian Civilization and coordinator of Master of Christian Studies at the University of Jaffna, Sri Lanka. Furthermore, I'm very grateful Vicar General, Very Reverend Father Dr. Jabaratnam, Diocese of Jaffna, and Vicar General, Very Reverend Father Kristunayagam, Diocese of Mannar, to Bishop Jabanesan, and also fathers, sisters, and brothers. Though this conference is organized and collaborated with the Faculty of Graduate Studies, the Dean of the Faculty of Arts has supported us all the possible ways in conducting this conference. We are thankful to you, dear sir. We wish to thank our former Vice Chancellor, Professor P. Balasundaram Pillai, and also we thankful Council Member R. Tirumugan sir, and also Professor Sanmugadas, and sincere thanks to Madam Mrs. Sanmugadas, and also Professor Satya Seelan. We thank you for here with us. I also thank you, the council members and the senate members of the University of Jaffna, deans of the faculties, professors, senior lecturers, and students who have graced the occasion today. I wish to extend my gratitude to Registrar, Bursar,
the Assistant Bursar, the Deputy Registrar, the Faculty of Arts, and all the other dignitaries who have joined us graciously this evening. Our sincere thanks to Thirumarai Kalamandram for the wonderful cultural performance which we will soon be enjoying on the stage. I also express my gratitude to those who have contributed by providing special sounds and lights. A very special thanks to our VC Media for carrying this important event worldwide. Thank you all the technicians. Thank you very much. Dear friends, thank you very much for being with us until now. Now we are going to make the arrangement in the stage for the cultural program. Please, the guests, go to the main hall and remain with us to enjoy the cultural program. Please.